Bună dimineața! Bună dimineața tuturor de la București, din România, pentru că fac această precizare pentru că avem și colegi, experți din afara României care participă la această conferință. Declar deschise lucrările conferinței Mentoratul în cariera didactică, o conferință care este parte integrantă a unui proiect numit PROF, un proiect care vrea să se raporteze la ceea ce înseamnă școală, carieră didactică și la statutul profesorului. Nu întâmplător, abrevierea care dă numele proiectului, PROF, și care vine în fapt de la profesionalizare, de la numele proiectului, profesionalizarea carierei didactice, dar nu întâmplător, PROF este, de fapt, termenul care definește omul de la catedră. Conferința aceasta, prima dintre cele două pe care proiectul Profesionalizarea carierei didactice le include, își propune să creeze cadrul pentru o dezbatere realistă cu privire la rolul școlii în contextul actual, în contextul de digitalizare globală a educației și, bineînțeles, rolul profesorului în contextul școlii, în relația lui cu elevul. Calitatea pe care o am în acest eveniment este aceea de manager al proiectului PROF. Eu însă sunt prof. Mărturisesc 3 decenii de activitate la catedră și mă onorează această condiție. Nu o să avem în conferința aceasta expuneri foarte ample ale proiectului în sine, o să avem însă abordări comparative ale lucrurilor cu ajutorul colegilor experți din afara țării, experți care și-au exprimat punctul de vedere în lucrări științifice, în vari contexte care vizează învățarea, care vizează cariera didactică și statutul profesorului despre care vorbeam ceva mai devreme. Nu o să vorbesc neapărat despre proiect, are o carte de vizită postată pe site-ul conferinței și ca atare vreau să mă raportez la contextul care a generat acest proiect, un context care a fost nuanțat de ceea ce ni se întâmplă tuturor de o bună vreme. Este vorba de acest context pandemic pe care îl traversăm, care ne-a făcut să vedem mai bine, a îngroșat tușele lucrurilor și care ne-a ajutat să realizăm în contextul acestui proiect de profesionalizare a carierei didactice că mentoratul didactic poate fi o șansă și un suport real pentru profesionalizarea carierei didactice. În acest context, mentoratul depășește granița îngustă a debutului în cariera didactică și se raportează la întreaga carieră didactică. Am realizat în acest context pandemic cu atât mai mult că, indiferent de
locul pe care l-am parcurge în traiectoria carierei didactice, suntem în căutare de repere, de modele reale care să ne susțină, chiar dacă suntem în cariera didactică foarte sus. Nu suntem în anii aceia de noviciat, suntem deja profesori cu experiență, suntem capabili să-i ajutăm și pe alții, dar învățarea în sine este cu adevărat învățare în contextul acesta colaborativ, în care ne putem raporta unii la ceilalți, în care putem să asumăm exemple de bună practică și să nu mergem pe structuri impuse. Ca atare, o să închei aici introducerea scurtă pe care am gândit să o fac în dimineața aceasta, dându-le ocazia celorlalți participanți la această secțiune de plen să intervină. Pentru început am să dau cuvântul domnului profesor Constantin Trăistaru, consilier al ministrului, care va transmite și mesajul domnului ministru Sorin Câmpeanu în contextul acestei conferințe. Mulțumesc, doamna director Anca Petrache. Permiteți să spun bună dimineața tuturor participanților la această conferință internațională, Mentoratul în cariera didactică, în cadrul proiectului strategic Profesionalizarea carierei didactice PROF. În calitate de principal beneficiar, Ministerul Educației mulțumește pentru participare Președinției României, reprezentată prin dr. Ligia Deca, consilier prezidențial din cadrul Departamentului Educație și Cercetare, partenerilor din proiect, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care este și gazda noastră de astăzi, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgul Mureș. Mulțumește tuturor experților români și străini invitați, factorilor de decizie și profesorilor implicați în formarea profesorilor, cadrelor didactice din instituții de formare a profesorilor și cercetătorilor din domeniul educației, mentorilor, directorilor de școli și reprezentanților organizațiilor active în domeniul educației și formării. De asemenea, mulțumește și propriilor reprezentanți ai Ministerului Educației care participă la această conferință în calitate de invitat sau coordonator. Dumneavoastră, toți cei implicați, aveți o misiune complexă, și anume să realizați schimbări profunde în sistemul de educație care să conducă la creșterea calității acesteia. Strategia Europei pentru competitivitate și dezvoltare durabilă a plasat educația în centrul ei, fapt considerat drept cel mai bun răspuns la provocările sociale, economice, tehnologice, culturale ale epocii actuale. Într-o societate tot mai complexă și dinamică, cu determinări și condiționalități multiple, toți actorii sociali implicați în fenomenul educațional, de la diverse niveluri, pragmatic, teoretic și decizional, ar trebui să aibă în centrul preocupărilor sale beneficiarul procesului instructiv-educativ, respectiv copil, elev, student, dar și profesor. Putem înțelege în acest context mai bine eforturile Ministerului Educației de fundamentare și implementare în învățământul românesc
a obiectivelor prioritare ale proiectului România Educată. Problema dezvoltării resursei umane din sistemul educațional este nu numai complexă, dar și urgentă, deoarece premisă a calității actului educațional este însăși calitatea educatorului. Cum putem transforma școlile în organizații care învață, în centre de învățare pentru viitor, în care să fie pregătiți tinerii pentru ocupații care încă nu s-au inventat? Răspunsul nu este simplu la o problemă atât de complexă, care implică atâția factori: copii, părinți, cadre didactice, manageri, agenți economici, în fapt, întreaga societate. Credem că aici trebuie încadrat mentoratul didactic. Investițiile în resursa umană din educație pot fi înțelese la nivelul măsurilor mentorale, prin valorificarea experienței cadrelor didactice cu practică și expertiză de succes la catedră. Bogăția agendei propuse pentru conferință considerăm că va aduce soluții la multe din preocupările noastre. Avem încredere în dumneavoastră și împreună cu managementul proiectului sperăm că veți reuși să atingeți obiectivele îndrăznețe pe care nu le enumerăm acum, pentru că ele constituie, să spun, elementul intervențiilor care vor urma. Aceste obiective sunt propuse în proiect și sperăm noi ca într-un timp optim efectele să se regăsească în sistemul nostru de educație. Să sperăm că până la următoarea conferință și virusul, în inteligența sa, datorită adaptabilității, cel care ne-a împiedicat să fim împreună va înțelege că educația este un proces ce nu poate fi oprit și data viitoare sperăm să și socializăm. Mulțumindu-vă pentru invitație, adresăm felicitări tuturor celor implicați în derularea lucrărilor conferinței. Succes! Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule profesor. Și în contextul acesta vreau să fac câteva mențiuni tehnice. Există opțiunea de traducere, așa că în acest context se poate realiza traducerea în limba engleză. Colegii de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care sunt gazdă virtuală, ar fi fost și gazdă fizică a conferinței și care realmente sunt coechipieri în acest proces de regândire a paradigmei formării pentru și în cariera didactică, au realizat și infrastructura aceasta de comunicare în cadrul conferinței, așa că pot asigura realmente suportul și puteți apela la ajutorul lor. Vreau să îi mulțumesc doamnei consilier prezidențial Ligia Deca pentru implicarea în tot ceea ce a însemnat procesul de creare a acestui proiect, în ceea ce înseamnă cariera didactică și dat fiind faptul că proiectul însuși este parte a viziunii strategice din proiectul de țară România Educată, ne onorează să o avem alături astăzi pe doamna Ligia Deca, care va transmite viziunea asupra a ceea ce înseamnă regândire de modele de carieră didactică și demersuri în acest sens realizate în
sistemul de învățământ românesc. Cu mulțumiri pentru implicare, vă rog, doamna consilier prezidențial. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Ianca Petrache, bună dimineața tuturor participanților la această conferință. Mulțumesc pentru invitație și aș dori să remarc în mod deosebit efortul echipei care a construit proiectul și care îl pune în implementare. Eu cred că proiectul PROF este unul dintre acele proiecte care, indiferent de contextul politic sau contextul social, un proiect care își face treaba și pune baze sănătoase pentru ceea ce înseamnă reforma carierei didactice, așa cum este ea inclusă în viziunea România educată. Cred că tema discuțiilor noastre de astăzi, cea referitoare la rolul mentoratului în profesionalizarea carierei didactice, este una extrem de importantă, este una care, la prima vedere, întrunește condițiile unui consens politic, deci avem și acest atu. Și această conferință, în opinia mea, reprezintă un excelent punct de plecare, pentru că, în esență, este o analiză comparativă a modelelor de formare în cariera didactică pe plan european. Este evident că avem tot interesul să beneficiem de schimbul de bune practice cu partenerii noștri din contextul Uniunii Europene. Și cred că avem parteneri, avem țări în care instituția mentoratului are deja o tradiție solidă și atunci revigorarea instituției mentoratului în context românesc trebuie și poate să beneficieze de aceste exemple de bună practică. Cred că avem și multe școli în care mentoratul și acum, în România, reprezintă un exemplu de bună practică și cred că trebuie să le identificăm și să le ridicăm profilul acelora care au reușit să inoveze în această chestiune. Ceea ce este de remarcat este că mentoratul nu reprezintă doar o extensie a pregătirii inițiale, ci reprezintă acel sprijin, acel suport pe care cadrele didactice pot și trebuie să-l aibă pe tot parcursul carierei pentru a răspunde exigențelor societății, pentru a răspunde noilor descoperiri pedagogice, științifice și, în esență, pentru a răspunde și comunității de elevi și de studenți pe care o deservesc. Reprezintă și o garanție că avem o experiență practică a catedrei în procesul de formare. De multe ori se spune că formarea inițială are un accent excesiv de teoretic în România, însă dacă ne uităm și în alte spații naționale, este clar că formarea inițială are acest atribut de preponderență teoretică. Sigur că trebuie să îmbunătățim pregătirea practică, însă mentoratul poate fi o modalitate prin care această pregătire practică este una nu numai personalizată pentru fiecare cadru didactic în parte, ci și una adecvată școlii, clasei la care fiecare profesor predă. Ea în sine, instituția mentoratului, necesită experiență. Un mentor bun, la rândul său, este un mentor care a beneficiat de o formare în acest sens și care are o experiență suficientă în așa fel încât să poată reprezenta un adevărat mentor, în înțelesul termenului din limba română. Este important să înțelegem că mentoratul, dacă nu este bine structurat, bine monitorizat și cumva bine organizat în sistem, poate avea efecte perverse, și anume anumite practici pe care nu ni le dorim pot fi, cum să vă spun, diseminate și multiplicate în sistem dacă nu avem atenția pe care această instituție a mentoratului o merită în ce înseamnă susținerea și monitorizarea sa. Nu cred că trebuie să limităm mentoratul la formarea generală a cadrelor didactice. Avem nevoie de mentori specializați și o să vă dau câteva exemple. Pentru cadrele didactice care predau în rural,
sau pentru comunitățile dezavantajate în general. Avem nevoie de mentorat și în zona administrativă, da? Conducerea administrativă a școlii, și acum avem concursuri de director și poate acest subiect este mai în atenția publică, și acești oameni care sprijină administrativ o școală sau care o conduc, da? Sunt în consiliile de administrație, au și ei și pot beneficia de mentorat. De asemenea, cred că mentoratul este o instituție foarte utilă și în universități. Știm că de multe ori aspectele pedagogice sunt uneori neglijate, preferându-se accentul pe activitatea de cercetare. Însă, în spațiul universitar, unde nu avem întotdeauna o pregătire inițială în domeniul pedagogic, mentoratul devine cu atât mai important. Există și o serie de limite, nu ne putem aștepta ca mentoratul să fie un panaceu universal. Sigur că nu poate rezolva toate problemele din învățământul preuniversitar și universitar, însă ceea ce este sigur este că este foarte importantă sinergia între formarea inițială cu aspectele ei pedagogice și de inovare profesională, cu partea practică pe care mentoratul o poate pune în pagină adecvat locului și momentului în care, locului în care predă și momentului în carieră în care se află cadrul didactic respectiv. Este clar că mentoratul necesită o calificare, așa cum spuneam, și este clar că și mentorii la rândul lor trebuie să poată avea acces la formare profesională continuă și la o flexibilitate în ceea ce privește tranziția la acest rol, poate o degrevare de normă. Este clar că nu putem trata mentoratul doar ca pe o activitate suplimentară, ocazională sau ad hoc. Trebuie să-i dăm importanța și prestigiul pe care le merită. În concluzie, îmi doresc ca discuțiile de astăzi să ajute la dezvoltarea de noi perspective asupra mentoratului. Poate vedem și poate identificăm și noi modele. Cu siguranță, proiectul România Educată susține consolidarea acestei instituții în România în următorii ani, tocmai în ideea de a avea o îmbunătățire a calității formării inițiale și continue, cu scopul final evident de a crește performanța sistemului de educație. Știm deja că profesorii au o importanță colosală de a influența direcția pe care fiecare elev și student o iau, dar în același timp cariera didactică și, în general, profesorii sunt investiția cea mai rentabilă pe care o putem face dintre toate tipurile de investiții pe care le putem face în învățământ, sigur, alături de educația timpurie. Aș dori să urez toate cele bune, urez succes participanților conferinței. And I would like to thank our external guests. We are very honored that you will participate in this event, and I hope that you will establish very strong cooperation links with all our professionals here in Romania. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim și noi, mulțumim foarte mult. Înseamnă foarte mult acest suport și această deschidere către echipă pentru a pune în operă ceea ce există în momentul de față ca viziune. Ne vom strădui în proiectul PROF și mai cu seamă în conferința pe care am deschis-o astăzi să facem în așa fel încât lucrurile să aibă o abordare integrată și o structură fiabilă în sistemul de învățământ, cu precădere în învățământul preuniversitar. Îi dau cuvântul în momentele următoare unui alt profesor, unei profesoare care are un rol administrativ în momentul de față, doamna Maria Ștefania Manea, care este secretarul de stat din Ministerul Educației cu atribuții vizând proiectele și finanțările internaționale ale proiectelor. Dincolo de orice, trebuie să fac o mențiune. Această conferință nu numai că este o conferință științifică, dar este o conferință care reunește profesori, oameni ai școlii,
cu diferite roluri în societate. Mulțumesc, aveți cuvântul, doamna secretar de stat. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața doamnei consilier prezidențial, de a cărei prezență mă bucur și de al cărei zâmbet mă bucur pentru că înseninează discuția noastră de astăzi. Bună dimineața de asemenea colegului meu, domnului consilier Treistaru, colegilor parteneri din universitățile prezente astăzi la conferință și partenere în acest proiect. De asemenea, bună dimineața acelor parteneri externi internaționali care ne onorează astăzi cu prezența. Eu știu că aceste cadre, aceste introduceri formale sunt necesare în astfel de momente, însă îmi place să ies de foarte multe ori din linia aceasta și aș începe prin a face o precizare importantă din punctul meu de vedere, că toți suntem într-o discuție, într-un context referitor la cariera didactică. Eu aș vrea să-ți transmit ție, Anca Petrache, sincerele mele felicitări pentru teza ta de o viață. Pentru că eu știu că aceasta este teza ta de o viață a acestui proiect. Sigur, coordonez acest proiect la nivelul Ministerului Educației, administrativ, așa cum ai precizat mai devreme, însă particip la acest proiect în calitate de cursant. Și vreau să vă spun că am avut bucuria de a participa la cursuri extrem de dinamice, pline de conținut, interactive, la care este cu adevărat o plăcere să particip și o bucurie să descoper că oamenii participă cu această plăcere la aceste cursuri de formare. Eu am avut onoarea să interacționez cu profesorii universitari de la Universitatea din Sibiu, cărora le mulțumesc și pe care aștept în continuare să îi descoper și să ne învețe multe lucruri valoroase pe care să le punem în practică. Dincolo de rezultatele dorite, așteptate în acest proiect extrem de curajos, am spus întotdeauna, dacă am ales un cuvânt pentru fiecare dintre proiectele pe care le coordonez administrativ, ei, pentru acest proiect, cuvântul pe care l-am ales de fiecare dată a fost curajos. Spuneam mai devreme că dincolo de aceste rezultate pe care le voi trece rapid în discuție, și anume 100 de baze de practică pedagogică, 529 de școli de aplicație, 11 centre de tutorat didactic, 4 centre de formare pentru carieră didactică, 2 programe naționale de formare continuă în domeniul mentoratului didactic, 28.000 de cadre didactice care se doresc a fi formate până în anul 2023. Așadar, o țintă extrem de curajoasă despre care discutăm și despre acel corp de formatori în domeniul mentoratului la nivel județean extrem de necesar, precum Corpul Național de Experți în domeniul mentoratului de carieră. Deci, dincolo de toate aceste rezultate dorite, așteptate și cu siguranță care se vor atinge, nu am dubiu, proiectul acesta, din punctul meu de vedere, își propune să facă un lucru foarte, foarte serios. Voi aduce în discuție o idee a literaturii de specialitate și anume aceea că educatorul nu mai este astăzi, cel puțin, un agent ori un actor social, ci este un autor al propriului său proiect. Proiect care îi pune în valoare ce anume? Umanitatea, cu ceea ce are aceasta mai prețios, creativitatea. Suntem identități, așadar, comunicăm ceea ce suntem. De ce ar avea nevoie însă astăzi profesorul contemporan pentru a reuși să crească personalități puternice, libere, independente, care să se adapteze dinamicii timpului? Eu cred că exact de ceea ce își propune să obțină el în elev, și anume de aceeași creativitate, de aceeași libertate interioară, de o personalitate dezvoltată armonios și integral.
Ce consider așadar că și-a propus să realizeze în mod curajos acest proiect, care ziceam că reușește să modifice, să transforme din perspectiva mentoratului de carieră didactică, ce își propune să facă din profesorul mentor, eu cred că își propune să producă autentici educatori ai creativității celorlalți, dar și oameni capabili să adopte atitudini creative față de propria formare. Și cred că acesta este aspectul cel mai important de precizat când vine vorba despre acest proiect. Sigur că preocuparea la nivelul Ministerului Educației este aceea de a scrie și de a implementa proiecte cu o viziune integratoare, să spunem, care să integreze din perspective similare, conexe, nevoile actuale ale sistemului. Vorbim despre două proiecte importante, Mentoratul didactic și acest proiect care interferează. Este pe mai departe viziunea noastră aici. Credem că prin astfel de proiecte putem să pilotăm idei curajoase, îndrăznețe, pe care evident să le extindem ulterior la nivelul sistemului. Și mai credem și că aceste proiecte, și dovadă stă chiar participarea invitaților internaționali de astăzi, aceste proiecte ne deschid către lume, ne arată aceste exemple de bune practici pe care ulterior să le adaptăm contextului, specificității școlii românești, culturii românești, societății românești, economiei românești, pentru că până la urmă toți acești factori converg. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați invitat și vă voi asculta cu atenție pe mai departe, pentru că dumneavoastră sunteți adevărații specialiști ai întâlnirii de astăzi. Mulțumim foarte mult, mulțumim mult. O să ne străduim să construim prin conferința aceasta un alt tip de comunitate de învățare în cheia comunităților de învățare pe care am început a le construi în planul școlilor. O să dau cuvântul colegului de organizare, împărțim președinția organizatorică a evenimentului. Este vorba despre profesorul Sorin Radu, este rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, gazda Universității Conferinței, da? Gazda virtuală în momentul de față, dar poate la conferința a doua o să fie de așa natură lucrurile încât se va putea întâmpla fizic conferința. Dincolo de statutul acesta de coechipier într-o cursă în care ne-am implicat cu mai bine de 2 ani în urmă, este evident că rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu este direct implicat în esența lucrurilor din conferința aceasta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Anca. Acum mi-ai dat emoții, intrasem relaxat, dar acum ai pus presiune pe umerii mei. Stimată doamnă consilier prezidențial Ligia Deca, stimată doamnă secretar de stat Maria Ștefania Manea, stimată domnule consilier Trestaru, Constantin Trestaru, stimați invitați, dragă Anca, dragi colegi. În numele comunității academice sibiene vă spun bine ați venit în acest format online la Universitatea Lucian Blaga. Contextul actual ne obligă la acest format, dar am învățat în cei 2 ani de pandemie să transformăm acest punct slab într-un avantaj și să exploatăm la maximum avantajele oferite de platformele de e-learning. Pentru noi este o onoare să găzduim această conferință, dar și o provocare, având în vedere amploarea și complexitatea acesteia. Conferința are drept keynote speaker reputați specialiști din domeniul științelor educației și politicilor educaționale și reunește aproximativ 2500 de participanți.
Permiteți-mi să-mi exprim întreaga gratitudine Ministerului Educației din România și personal excelenței sale, domnul ministru Sorin Câmpeanu, pentru încrederea acordată universității noastre și, în egală măsură, partenerilor noștri. Mă refer aici la Universitatea din Brașov, Universitatea din Galați, Universitatea din Târgu Mureș și, nu în ultimul rând, celor 11 case ale corpului didactic din țară. Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică, găzduită de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, așa cum s-a menționat deja, este organizată în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice și se înscrie pe linia obiectivelor fixate la nivelul politicilor macroeducaționale prin programul România Educată. Obiectivele proiectului sunt foarte ambițioase. O asemenea intervenție educațională complexă în sistemul educațional fiind fără precedent în România. Proiectul vizează elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat, mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană în domeniul formării profesorilor. Ca parte a acestui proiect, Conferința își propune să ofere cadrul pentru o serie de dezbateri cu privire la mentoratul în cariera didactică, să promoveze schimbul de bune practici și strategii din diferite țări, abordând contexte naționale și internaționale. Conferința se adresează profesioniștilor implicați în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, dar și cercetătorilor, factorilor de decizie, profesioniștilor didactici universitari, profesioniștilor didactici din licee, pedagogice și școli de aplicații, specialiști în științele educației. Organizarea conferinței a reprezentat atât o provocare științifică, cât și una logistică. Și pentru aceasta permiteți-mi să le mulțumesc încă o dată doamnei manager Anca Petrache și domnului decan Daniel Mara, precum și colegilor din Comitetul Științific și întregi echipe de implementare. Regretăm că acest eveniment nu a putut fi organizat față în față din considerente pandemice, dar suntem încrezători că acest impediment nu va afecta schimbul de idei, calitatea acestor discuții, schimbul de bune practici și, de ce nu, stabilirea unor relații de colaborare între parteneri. Pentru mine personal este o bucurie și nu rămâne decât să vă urez tuturor mult succes în dezbaterile de astăzi și de mâine și să vă asigur că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu rămâne un partener de încredere, un partener deschis colaborărilor științifice și didactice, atât al Ministerului Educației, cât și al universităților implicate în proiect. Vă las propunerea sau revin cu propunerea de a organiza când se poate, când contextul pandemic permite, conferința la Sibiu, față în față, pentru că, dincolo de frumusețea orașului, avem oameni cu care ne mândrim și pe care ne putem baza atunci când e vorba de organizare. Mult succes și mulțumesc! Mulțumesc și eu. Închid această primă secțiune a conferinței, nu înainte de a le mulțumi încă o dată tuturor participanților acestei secțiuni, la această secțiune de plen, și de a îmi exprima recunoștința pentru modul în care colegii experți din diverse universități ale țării sau din diverse școli au înțeles să fie aproape de ideea de regândire a paradigmei formării în cariera didactică. Este, în mod evident, un foarte important aport la valoarea conferinței pe care am deschis-o astăzi, participarea experților din afara țării și deschidem această serie a experților, da, a implicărilor experților din afara țării, cu Tapio Savala, pe care îl salut. Welcome, Tapio, căruia îi mulțumesc. Am participat în cadrul altor echipe de proiect alături de
colegi din Ministerul Educației la abordări legate de cadrul de formare a profesorilor și faptul că Tapio Savala este în această întâlnire și exprimă un punct de vedere care poate fi de referință ne onorează. Tapio. Thank you very, very much. I'm very, very honored to be here together with you and together with the highest level of policymakers from your ministry, your academics and specialists and practitioners. So this is a very promising constellation for bringing forward policies. I will now try to start sharing my presentation, hoping that the technology works for us. Can you see it now? Okay. So what I will try to do is to give you some background and context at the level of the European Union to this very important topic of mentoring and supporting teachers throughout their careers. And as you know, this European education area is a very broad initiative, very ambitious initiative of the European Union. And in the communication that was published last year, we highlight all the dimensions that are related to achieving this European education area by 2025. And it focuses on 6 different areas: the quality in education and training, very importantly, inclusion and gender equality, and very topical is, of course, the green and digital transitions. But as you see, there is a specific dimension devoted to teachers. And this is, of course, very important, as the previous speaker said, that without teachers' commitment and without teachers' competencies, none of these areas will not be successful. There are, of course, 2 other areas, which are the higher education and geopolitical dimension of the education and training in general. So what is then the vision for teachers in this European education area? So the idea is indeed that we should have competent and motivated teachers and trainers. And there is this idea of continuing from high quality initial education through induction and mentoring to the point professional development opportunities throughout the careers. But we also emphasize in this vision the participation in professional networks and communities, because this is also something that teachers themselves seem to be saying that is very efficient way of developing competencies. And Europe without emphasizing mobility wouldn't be, wouldn't be trustworthy. So mobility is, of course, at the heart of this vision that we have on teachers. But we have quite a lot of challenges which we need to tackle together, and these challenges are quite, let's say, common in all member states, in all countries. And the first one is, of course, these shortages of teachers. And the fact is that according to this OECD tallies, 25% of principals and school heads tell that they have shortages of qualified teachers. And especially the teachers are, let's say, missing from areas like the special needs education, and it is difficult to find teachers to teach in multicultural and multilingual settings, and also in areas and schools with socioeconomically disadvantaged homes as a majority. So now if you look at the dimension of inclusion, this is of course very worrying news. And it is also quite well known that the teaching workforce in Europe is aging. Most of them are over 50 years or above, and if I had stayed in this profession, I would certainly belong into this category as well. But there are also quite a lot of, let's say, dropout
drop out from the profession. And again, this mentoring is very promising also, in my view, to prevent this dropout from the profession at the early years. But it is also true that in some countries there's oversupply of teachers. So this is again, quite a let's say challenging in terms of defining policies and making sure that the supply of teachers is correct also in the longer term. We also know from Tally survey that only 1 in 5 of lower secondary teachers feel that their profession is valued. And this is, of course, a major issue if we really want to make teaching professions attractive and young people are learning from their teachers that the teachers do not feel valued. So this is clearly an issue that we need to tackle together. The gender balance is, of course, something that has been there for decades, and the proportion of female teachers is really high in primary and secondary level also. And when it comes to continuous professional development, we also learned from Tally survey that teachers do participate in further learning, but again, in those areas like special needs education, using digital tools or ICT in teaching, and teaching in multilingual and multicultural environments are the ones where teachers would need to feel more training needed and to become more competent in these areas. So there is what the school heads say, that they have shortages of teachers, and teachers say that they would need more training, more competencies in these areas. So there is, of course, this match of, let's say, needs on both sides that can be or should be tackled. As regards the digital competencies, this is pre-pandemic, because this is, of course, we need to keep in mind that the Tally survey was done in 2018, and the comparison before that was 2013. So everything that relates to digital competencies has drastically changed due to the pandemic and due to the forced distance learning and school closures, etc., etc. But the thing is that there were 6 EU member states who had teachers' digital competencies defined, and in 15 countries, the digital competencies were included in general teacher competencies frames. But the fact is that even before pandemic, a majority of teachers, or big proportion of teachers, felt that they were not, let's say, competent and confident in using digital tools in teaching and learning. Now the situation is obviously different after the forced, let's say, learning due to this pandemic situation. And as I said, this teacher mobility is also at the heart of the European Union policies. And what we see in Tally survey again is that something like 40% of teachers have been abroad, either as a student or teacher or both. And there is an increase if we look at Tally's 2013 and 2018. There's 16 points of increase during this period. And again, the pandemic, of course, disturbed, quite a lot of this mobility. Most of the mobilities were cancelled and turned into hybrid or virtual mobilities to some extent. But we also know that this mobility is mostly done by language teachers, and this is also something that we would like to expand, so that mobilities would be an integral part of teachers' careers, starting from their initial education throughout their careers. We all know the obstacles for successful mobility. There are issues with funding, there are issues with scheduling, finding substitute teachers, sometimes languages is an issue, or matching the demand and offer, or very importantly also the lack of recognition. That is something that is very important to address.
So what is the EU now then proposing for addressing these issues? First of all, I would like to highlight this new action, which is called Erasmus Plus Teach Academies. And this is a new action in the program, and I'm happy to announce that actually yesterday, the new program guide and the new work program for 2022 was published, and the Erasmus Teacher Academies is there also, so you can have a look at it in more details. But the idea with the Teacher Academies is indeed that they bring together initial teacher education providers together with providers of CPD and ministries and all the other stakeholders. So there is a longer term perspective with these projects, and also the partnership should be wider so that it has really impact also on policies and would bring results that can be used by policymakers. So they will work together on EU priorities such as digital learning, sustainability, equity and inclusion, but they also are requested to organize concrete courses to teachers that should be high quality and also recognized, so that teachers can then really use them as part of their career planning. And they also are requested to look at this mobility, whether it's virtual, physical or blended mobility. And in the longer term, they are expected to indeed to concretely support policies and create sustainable networks and professional communities. Another very interesting initiative is this national career frameworks, and I'm very happy to see that the hosting country, Romania, is part of this peer learning process that we have started. And the idea here is that to get away from, let's say, very stable and straightforward teaching career, once a primary teacher, always a primary teacher, but try to look at different ways of moving upwards towards leadership position or moving towards more expertise, even looking at options for different tasks in the field of education, or even going out and coming back, having let's say a year in an enterprise or something like that. So we are working on this topic together with a group of countries, and we are expecting to come up with the European guidelines in the second half of next year. Directly to teachers and valuing the work of teachers is this European Innovative Teaching Award, and which we have launched this year. And it builds on Erasmus Plus projects, and this year the theme was actually distance and blended learning. And again, you know, the innovations that were created before and during the pandemic situation, where teachers really were stretched to find new solutions. It was done together with national agencies, and you will find some highlights of these awards at the European Education Summit on 9th of December this year. So you can probably pencil down this date for learning more about this. As regards mobility, we are also aiming at developing a policy framework that would look into those obstacles and benefits and create a kind of, let's say, framework that helps member states then to promote and implement learning mobility more effectively. In the field of digital learning and digital competencies, we just published in October this self-reflection tool for primary and secondary teachers in their digital skills. And this is, as the fashion is nowadays on selfies, this is also called Selfie for Teachers, and it complements the Selfie for Schools, that is a more comprehensive tool for schools to test and assess their maturity in the use of digital tools. We are also proposing, and this is quite close to adoption already, I think, a council recommendation on blended learning for higher
high quality and inclusive primary and secondary education. And this is again something that during the pandemic, we were very closely working with member states, looking at the ways of, let's say, surviving and developing distance and blended learning. And now we are expanding this blended learning concept from only being distance or digital into blending different learning environments and other tools for effective and inclusive engaging learning. So this is something that will be coming out soon. Another council proposal for a council recommendation is the education for environmental sustainability, and this will be also accompanied by a competence framework. So we hope that this political and policy commitment together with the concrete competence framework will help schools and teachers to address this very important issue of environmental sustainability. Then, related to inclusion, we have a proposal coming on pathways for school success. And this is very much building on the 2011 Council recommendation on preventing early school leaving. And it has this policy, let's say, areas like monitoring, prevention, intervention, and compensation, as was in the early school leaving recommendation. But now there's also very much focus on basic skills, well-being, and prevention, of course, of early leaving from education and training. So this will be also a very important policy tool for us, we think. And finally, we should not forget the new Erasmus Plus program, which is more inclusive, more greener, and more digital. And we have indeed an increased budget. And as I said earlier, the new call for proposals and the program guide for 2022 has just been published yesterday. So I invite you to look at the website of Erasmus for further details. Finally, I don't know if a voluntary homework would be a good expression for this list of further information that you can use. I also added hyperlinks to all of my slides in order to help you to find more information and on these initiatives that we are taking. And I recognize that this is a quick cavalcade of many actions, but as you can see, I would conclude that the challenges, as you have seen, are very common to all European countries. So the European collaboration in tackling those issues will be certainly beneficial. And I think that this conference is an excellent example of this kind of European collaboration and cooperation. And you can count on the support of the EU actions, especially the Erasmus Plus program. So I thank you very much for your attention, and if there are any questions or time for questions, I will be, of course, happy to try to answer your questions. Thank you very much. Mulțumim și noi, mulțumim foarte mult. Thank you, Tapio. Este evident că avem și această perspectivă a lucrurilor dinspre Comisia Europeană pe care Tapio ne-a facilitat-o în calitatea sa de expert al Comisiei. Este de asemenea evident că numai partajând experiențe vom reuși să ne apropiem de acel spațiu educațional european, acea European Education Area raportată la anul 2025. Și avem, cred că, mai multă determinare și mai multă motivație în a clădi cât mai bine structura pe care am început a o clădi în spațiul național, aceasta a instituției Mentoratului de carieră didactică. Am să
Am să-i dau cuvântul acum unui expert cu un rol foarte important, inclusiv în construcția acestui proiect. Eu însă îmi pot să spun că am participat la grupuri de lucru alături de profesorul Lucian Ciolan, prorector al Universității din București în momentul acesta, diverse grupuri de lucru în diverse contexte raportate la politici, la strategii și diverse grupuri de lucru raportate la spațiul educațional. Realmente mă bucur că am ocazia să-i mulțumesc lui Lucian în acest context pentru tot ceea ce a însemnat implicarea sa în contextul educațional preuniversitar, pentru că pe acesta îl avem în vedere în mod special, dar într-un context integrat, învățământ preuniversitar, învățământ universitar. Lucian. Mulțumesc foarte mult, Anca, ești foarte generoasă în aprecieri, ca de obicei. Nu o să mă mai adresez separat persoanelor care au funcții oficiale în această fereastră, pentru că, din fericire, toți sunt profesori. Așa că, dragi colegi, dragi profesori, mă bucur și sunt onorat să fiu parte a acestui panel care încearcă să împărtășească câteva experiențe legate de formarea profesorilor și de mentoratul pentru cariera didactică astăzi. Și fiind într-un panel de limbă engleză, o să întorc conversația rapid în limba engleză odată cu slide-urile pe care o să le partajez imediat cu dumneavoastră. Okay. So I will try to address a few ideas about how we can approach innovative pedagogies at the level of higher education and how we can build bridges actually in the higher education for stimulating teacher and teaching excellence in pre-university education. And first of all, I would like to introduce a little bit the context that I'm speaking of. I will come up with some real ground experiences coming from the context of our European alliance that University of Bucharest is member of. It is called CIVIS, and it is an alliance composed by a number of universities. We had Tapio earlier discussing about priorities at the level of the European Commission, and now I can also add that one of the priorities of the European Commission is to stimulate these networks and alliances of universities. In the frame of our network, University of Bucharest is coordinating a work package on innovative pedagogies, and this is the context in which I'm addressing you today. First of all, few ideas about innovative pedagogies, few ideas about designing authentic and deep learning and how we see that in our context, in our alliance at a European level. Tapio mentioned a number of challenges, a number of difficulties actually that we are facing when it comes to teacher education. And well, facing difficulties is nothing new for all of us. Generation by generation, people are facing difficulties. And as Abraham Lincoln said some long time ago, we must rise with the occasions. We must rise with all the difficulties in front of us. And one way of raising is to look a little bit beyond the tip of the iceberg. When it comes to changes in education and when it comes to reforms in teacher education, sometimes we are stuck on the tip of the iceberg, because what we try to do it is to change what is visible, to change what is common, and we don't have always the courage to look a little bit under the water and to see how we can immerse students during their initial studies to become not just specialists in their fields, but become also teachers, how we can immerse students in the flow of learning, how we can move outside the walls, how we can use the maker spaces, how we can appeal to service-based learning, and to all these methodologies that we are talking of. And my deep conviction here is that a privileged way to mentor for teaching excellence in the initial training, it is to put the students aiming for a teaching career
to put these students to live authentic learning experiences during their university studies, to be exposed, to be part of pedagogical innovation themselves in the universities, and then when they go to pre-university education to teach, to do it not just because they read it in the books, but because they lived it on their own skin during their higher education studies. And one word here about this idea of leapfrogging. Why leapfrogging? We are living unexpected circumstances, and we are living challenges that creates, besides all the pressures and all inconveniences, creates opportunities for disruptive change. I know that there is a whole theory that says that in education we don't need disruptive change, we need incremental change. But I strongly believe that when you are in a situation like we are today, we have to use all the opportunities and all the projects, like this very project that brought us here today, to think and to take into account the idea of disruptive change. We anyway do disruptive change. We jumped in the largest global experiment on education because over the night we closed down the schools and we started to teach online. And we forced our innovative capacities to continue, as advisor Trestaru said, to continue doing education. Don't stop the education, okay? When we look to this capacity or to the premises of having this kind of disruptive change, having this kind of leapfrogging, what do we need? We need, first of all, in higher education, we need flexibility and adaptability. We need to teach for deep understanding, to mastery, to the mastery of relevant knowledge, and not least to have a solid ethical, social, and cultural foundation. We need to thrive with instability and to solve unfamiliar problems. Think about the huge challenge in front of all of us and in front of our teachers. They had to solve unfamiliar problems and they had to thrive with instability and turbulence. Have they been instructed to do so? Well, I would say that to a very small extent. If we are in the position now to take into account the idea of deep change, what does it mean, deep change, when it comes to teaching profession? Deep change, it means, as I said, to go beyond surface, to go beyond structures or procedures, like small changes in the materials of the classroom organization, in the addition of some specific activities. What we actually need now is to alter teachers' beliefs, norms, and social interaction and pedagogical principles as they are enacted in the curriculum. I would dare to say that we have to take into account the idea of a new signature pedagogy of the teaching profession. What is this signature pedagogy? It is the pedagogy through which we build teachers' identities. How do we become teachers? Because if we look to this pathway, to how do we build, how we all became teachers, how did we build our identities? We build our identities through a process of personal and professional transformation that coagulated our norms, our values, and our beliefs. And this is the level that I would say that we should address the change. Although when it comes to pedagogical innovation, everyone says that it is a business for the micro layer. So it is something that you should do in the classroom. I would say that if you need to think about more systemic approaches, you have to take into account all the three layers that you see here. The micro layer with the students in the classroom, in the universities, in the schools, it is called experimentation. Here you experiment changes. But if you would like to lift up to the next level, you have to look to the meso layer. This is what we are doing now in our European Alliance. At the meso level, we are situated now. Because we are an educational network and we are trying to look for process change, to see how we can have a coherent process among 8 universities to address pedagogical innovation. And I will come back to that. But last but not least, we need also the macro layer. And this is why we need projects like this one today. We need the support of the policy and of the decision-making structures, because if we would like to embed the change in a daily practice, we need also to take into account the structural change. Here, a little bit of framework to understand what do we mean by innovative pedagogies. And just to remind you that
there is a very nice study made by the OECD on pre-university education, and they have identified at least 6 areas of pedagogical innovation, like experiential learning, gamification, computational thinking, and so on. Very serious study and very informing, not just for pre-university, but also for universities. In the same time, the Open University in the UK, together with colleagues from Norway, they are issuing every year a report about how to innovate pedagogies. And in 2020, years of, one of the years in which pandemics was already here, they have identified 10 areas to stimulate pedagogical innovation, like learning from animation or online laboratories. Well, it was a good anticipation of the fact that nowadays, many students in the universities, they have no possibility whatsoever to do live laboratories, and they are happy to attend online laboratories at least. What did we do in our CIVIS consortium? We mapped out what pedagogical innovation means in our universities during this time of pandemic. So in 2020, we mapped out more than 60 examples of pedagogical innovation from all areas of studies. We tried to cluster those innovations, and we came up with a clustering with 4 groups of pedagogical innovation. Some of those innovations, no surprise, were technology-based pedagogical innovation. Not just forced by the pandemic, but I would say stimulated by the pandemic. Very interesting way of approaching and using technology, not just as another tool at the disposal, but most of the time as the main tool to promote teaching and learning. Some other approaches are methodologically based. So it is about flipped or reverse classroom, about experiential learning design, universal design, and so on. So innovation based on technology, innovation based on methodology. Some other innovation are based on skills. Focus on skills, either cognitive or non-cognitive or transferable kind of skills. They brought up innovation in the core of the activities by making thinking visible, by stimulating not just rational approaches, but sometimes cultural awareness or emotional involvement in teaching and learning. And last but not least, context-driven or real-world innovation. And here we decided to keep our focus. Our focus as universities for the future, training not just for the professions, but training also future teachers. It is the approach based on challenge-based learning. So the conclusion was that challenge-based learning could be the pedagogical innovation approach that could help future teachers understand better what do we mean by pedagogical innovation and how they can do pedagogical innovation when they will teach and when they will go in schools. I will not insist on the theoretical framework, but we don't just do innovation for the sake of innovation. We have what we call the 5 Ps model, in which what we try to say it is that we look to the pedagogical intervention as scientifically based, as evidence-based interventions that are having as a main aim capacity to offer authentic learning experiences to be lived by the students and to be taken away in the building of their professional identity. In order to support that, we have started to build a network of innovative pedagogy labs, and one of the aims of this network of innovative pedagogy labs existing already in the 8 universities of our alliance is to develop training and mentoring programs both for university professors, but also for teachers and future teachers. On how to stimulate innovative pedagogies. And to put resources on the table, we've just built, and I encourage you to access and to have a look on that, we've just built a handbook on innovative pedagogies, which is called Way into the Process of Learning Transformation. Pedagogy, it's the link between the learning principles coming from research and the teaching practices. And this is why we give the focus to that. And, going down a little bit and trying to see how you can use the research into practice and how we can approach this challenge-based innovation.
Again, we look at pedagogy as capacity to build authentic learning experiences and to expose future teachers to this kind of authentic learning experiences. And we see these learning experiences being built at the intersection, at the crossroads of the cognitive dimension, of the emotional dimension, of the social and actional dimension. And I will come back to that. But before that, I will just bring into your attention the idea that the recent research in the field of neurosciences applied in education, they show us that different areas of our brain, they are responsible with different kinds of activities. And the conclusion here is coming both from pedagogy, if you wish, and from the neurosciences. The conclusion is, on the one hand, that the more dimensions you activate in a learning experiences, and in the same time, the more areas of the brain you stimulate, the more authentic the learning experience is. So if you would like teachers to design good learning experiences for their students, they have to be exposed previously to these learning experiences, which are not just cognitive based, but they have also a very strong social dimension. There is a social state of mind, not just a cognitive state of mind, which is related to quality of interactions. Quality of interactions and educational support services that you mobilize across the teaching and learning process are key in ensuring the quality of learning and the success of learning. We are also emotional animals. Yeah, there is an emotional calculus that animates us, as Sitovich said. Emotions are really important when it comes about learning, because such habits of mind like risk-taking, questioning, listening with understanding, and so on, cannot flourish under stressful conditions. You need a relaxed alertness, a relaxed state of mind in order to engage with these learning experiences. And last but not least, we say all the time that we need application. We need testing, we need opportunity to convert ideas into action. So basically, trying to have a conclusion here, when we design a learning experience, we try to have included all these 4 dimensions, all these 4 ways to stimulate capacities of the learner and to stimulate also different areas of the brain. By exposing students, future teachers, to these authentic learning experiences, we strongly believe that they will be more capable in designing themselves, in being themselves architects for authentic learning experiences. And when it comes about mentoring these students for experimenting authentic learning experiences, there are at least 3 models that the literature puts us on the table. We have the apprenticeship model, and sometimes mentoring is like overlapped completely with apprenticeship model. You have the mentor and you have the apprentice. But there are also other models that are worth taking into account. We have the simulated reality model, which was hardly used during, and it is hardly used during the pandemic. Sometimes you don't have access to the reality and to test out your knowledge, but you have simulated realities, capacities, and you can use that. The virtual laboratories, the HoloLens, all these kind of virtual tools that you can use to simulate reality and to put people in testing opportunities without being actually in the real world, but in a simulated real world. And last but not least, there is this enminding model that encompasses both of the previous, the apprenticeship and the simulated reality. And just to give you a flavor of that, when it comes about enminding model of learning and enminding model of mentorship, the framework, it is what you can see here on this slide. First of all, if you would like to design an authentic learning experience, you have to take into account what is called the disciplinary mind, meaning the mind of the discipline, the philosophy and the theory of the domain that you are learning. But this is, let's say, more related to the cognitive dimension. You have to look a little bit also to the emotional dimension. What does it mean? It's biography. The learner doesn't come, as an empty piece of paper in the learning experience. All the learners enter into a learning experience
with their previous experience, with their previous expertise. And this should be also acknowledged and taken into account. The context, the social and professional context, means a lot when you design such a model. And last but not least, the architecture, the design of the learning experience per se. I strongly believe that teachers of the future, they are designers, good designers of learning experiences, good designers of authentic learning experiences that could take into account to stimulate the different parts of the brain, to activate the dimensions of the human being, the social, the emotional, the actional, the cognitive, and build this up according to a solid model that brings authenticity at the core of teaching and learning. Authenticity, which means the intersection of the mind of the discipline with the here and now of the pedagogical moment. And some colleagues are telling me that from different events and different presentations, I'm repeating this idea of authentic learning, like, you know, religious leaders do that in their churches. Yes, my religion is pedagogy. And the skill set of professional educators of the future is the expertise in pedagogy. You know, the knowledge of the content is not sufficient. The process that you build up and the lived learning experience that you offer to the students are the premises for the success of learning. And I would say that we have to take this opportunity ahead. As I said in the beginning of my presentation, we are witnessing the largest educational experiment, unintended experiment in the history of the humanity. We may go back to the old habits, and we should go back to some of the good old habits, but I strongly believe that we have to take the opportunity not just to survive, but to innovate and to have the courage to address disruptive innovation through innovative pedagogies. And disruptive innovation through innovative pedagogies, in our opinion, this is at least what we try to do, it is to build up authentic learning experience, to expose future teachers to this authentic learning experience, to make them part of pedagogical innovation during the initial training, so that they will be more ready and more able to go and to stimulate pedagogical innovation in their own schools, in their own classrooms, with their own students. And I will just end up my conversation saying that we all know that innovation is difficult and change is difficult. Of course, it's difficult. But Lucian Blaga, the personality who gave the name to the university that is the host of our discussion today, in one of his books, Lucian Blaga said, "Have faith in time, this mysterious extension of ourselves, of our existence." So, as Blaga said, although sometimes we are very impatient and we would like transformation to happen here and now, I would say to myself, but also to all the professors and teachers in this room, let's have faith in time and let's hope for the best when it comes about teacher education. Thank you. Mulțumim, Lucian. Sunt absolut sincere și oneste mulțumirile. În mod evident, am a spune că acest proiect la care ne raportăm în contextul conferinței, proiectul PROF, este un proiect de echipă și ca atare, în mod evident, dacă vrem să nu ratăm clipa, este absolut necesar să facem echipă. Despre echipă vreau să vorbesc în momentul acesta în care am să transfer cuvântul, acest rol de moderare
unui coleg de echipă. Este vorba despre un alt profesor, despre Daniel Mara, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pentru că Lucian vorbea despre poetul și omul de cultură Lucian Blaga. Aș fi început și eu cu un citat din Blaga, aș fi început și cu câteva elemente de aforism din Pietre pentru templul meu. Vă mărturisesc la acest moment, când deja am trecut de etapa aceea de spart gheața, că în dimineața aceasta mă gândeam că blended is new normal nu prea funcționează în ceea ce mă privește sau privește o parte a echipei. Vorbesc dintr-o școală, dintr-un colegiu cu o bogată tradiție în spațiul acesta educațional, una dintre școlile acelea despre care ați auzit vorbindu-se în conferința de astăzi, acele școli care sunt școli de aplicație, sunt coordonatoare ale unor comunități de învățare pe care le-am numit baze de practică pedagogică, o școală care are și ea un patron cultural, spiritual, Iulia Hașdeu. Și dacă vedeți niște tablouri sau niște imagini în spatele meu, să știți că sunt ale unor scriitori. Ideea este următoarea. Proiectul acesta, dincolo de tot ceea ce ați auzit, se fundamentează pe viața reală a profesorului în școală, cu elevii lui, pentru că altfel n-ar putea fi profesor. Prin urmare, așa modestă cum este ea, imaginea logo care reprezintă proiectul vrea să fie o validare a muncii profesorului, un văzut pe care îl punem frecvent în momentul în care ne raportăm la un test. Ca atare, salutări, mulțumiri colegilor din cele 529 de școli numite baze de practică pedagogică. Și eu zic că acum, dacă tot am spart gheața, pot să transfer legătura ca într-o transmisie televizată colegului meu Daniel Mara, coleg de drum în acest parcurs al proiectului PROF, pe care am să-l rog să modereze în continuare, nu înainte de a-i mulțumi unui alt om plin de suflet, Simonei Vela, pentru tot ceea ce a însemnat în organizarea acestei conferințe. O să aveți ocazia pe parcursul acestor 2 zile să interacționați și cu Daniel și cu Simona. Daniel, ai cuvântul. Va fi bine cu certitudine și să ne gândim că, pentru că suntem profesori, o să avem cu adevărat șansa să spunem ceva pentru profesori și să contribuim și noi la ceea ce înseamnă statutul profesorului. Încă ceva. Din noiembrie anul acesta, dicționarul numit DOM, da, include și varianta PROF. Deci suntem recunoscuți ca atare, măcar lingvistic. Daniel? Mulțumesc foarte mult, Anca, pentru introducere, pentru frumoasele cuvinte. Într-adevăr, și eu aș dori să exprim aceeași idee de mulțumire ție, în primul rând, pentru că ești managerul unui proiect extraordinar, așa cum l-a numit doamna secretar de stat Mania, un proiect foarte curajos. Sunt foarte multe lucruri de spus, dar dat fiind faptul că rolul meu în acest moment este acela de moderator, aș vrea doar să exprim o idee și o emoție extraordinară, de o bucurie, în primul rând, de a fi împreună la un eveniment atât de frumos, la această conferință, un moment foarte important în implementarea proiectului PROF. De asemenea, este o onoare și o bucurie să fac parte dintr-o echipă în care toți colegii s-au implicat într-un mod extraordinar de activ, de conștiincios, de la începerea acestui proiect, de la implementarea lui. Și momentul acesta de conferință este o dovadă a eforturilor care s-au depus pentru a fi împreună astăzi, atât colegi din țară, cât și colegi din străinătate.
Îmi revine bucuria de a invita în continuare pe doi colegi extraordinari de la Universitatea Roma 3, colegi cu care avem o frumoasă și îndelungată colaborare, dar bucuria este și mai mare pentru că activitatea domniilor lor se concentrează atât științific, practic, academic și pe această temă pe care o dezbatem astăzi, și anume mentoratul. Și în acest moment îi invităm pe cei doi colegi, și anume profesorul universitar dr. Massimiliano Fiorucci, care este directorul Departamentului de Științe ale Educației de la Universitatea Roma 3 din Italia, și în același timp președintele Societății Italiene de Pedagogie, o asociație, o instituție cu un rol foarte important în domeniul acesta al științelor educației în Italia, dar și în străinătate. Și de asemenea pe domnul profesor universitar dr. Giovanni Moretti, de la aceeași universitate, care împreună cu colegul anunțat înainte, au reușit să realizeze o cercetare care s-a finalizat prin publicarea unei cărți importante de referință pe care o avem și noi ca bibliografie în pregătirea cursurilor de formare din cadrul proiectului PROF. Carissimi colleghi, siamo molto grati e onorati di invitarvi di presentare la vostra presentazione. Quindi invito il professore Giovanni Moretti e Massimiliano Fiorucci per entrare in questo dialogo con noi. Grazie. Buongiorno Daniel, buongiorno a tutte e a tutti. Good morning to everybody. Many thanks for the invitation. A special thanks to my colleague and friend, Professor Daniel Mara. We are very happy to participate in the International Conference on Mentoring in Teacher Education and Professional Training. Our presentation, our communication will be held by Professor Giovanni Moretti, and because an institutional commitment with my rector, because I am also coordinator of the directors of my university, we have a meeting about didactics in this period of our university, prevents me from attending the entire conference. I'm very sorry, but I'm very happy to participate to this presentation. Professor Moretti will speak in Italian, but the slides are in English, and the theme of our intervention is il tutor dei docenti neoassunti in Italia, una risorsa per lo sviluppo professionale, tutor for newly hired teachers in Italy, a resource for professional development. Do la parola al mio amico e collega professor Moretti. Molte grazie per l'invito e siamo molto contenti di partecipare a questa importante conferenza internazionale. Grazie. Prego Giovanni. Good morning, grazie dell'invito, grazie al direttore e amico Massimiliano Fiorucci. Condivido le slide. Buongiorno, il mio intervento, come è stato detto, ha per titolo il ruolo del tutor dei docenti neoassunti in Italia, che consideriamo una risorsa per lo sviluppo professionale. In Italia, come in ambito internazionale, la fase di induction a scuola e in classe rappresenta per gli insegnanti un passaggio molto critico, che è spesso motivo di stress e anche di abbandono della professione. E quindi abbiamo capito che è molto importante raccordare la formazione iniziale con quella in servizio, e soprattutto è importante introdurre iniziative di tutorato e di mentoring
finalizzate a supportare gli insegnanti neoassunti nella fase di induction e nel proprio percorso professionale. In Italia la ricerca educativa si è focalizzata sul ruolo del tutor del tirocinio, prevalentemente nella formazione iniziale degli insegnanti. La fase di induction dei neoassunti si basa in Italia sulla organizzazione dell'anno di formazione e prova, il cui positivo superamento determina l'immissione in ruolo. In questa fase la formazione in servizio è obbligatorio ed è gestita a livello di macrosistema da parte del Ministero. Con il professor Fiorucci abbiamo svolto una ricerca e un progetto nell'ambito della Regione Lazio e abbiamo visto che le richieste rivolte ai tutor dei neoassunti sono molto consistenti, ma l'attenzione dedicata alla loro formazione è scarsa in Italia o persino assente. Una recente ricerca sulla dirigenza scolastica e sul middle management ha approfondito 12 ruoli o posizioni di middle management, tra cui il ruolo di tutor dei neoassunti. Da questa immagine emerge un dato negativo, che l'operato dei tutor ha una correlazione negativa con lo sviluppo del senso di efficacia collettivo della scuola. Il modello in Italia di anno di formazione e prova è normato da una legge e un decreto ministeriale del 2015 che prevede 50 ore di attività da parte degli insegnanti, 6 ore di incontri iniziali e finali, 12 ore di laboratori formativi in piccolo gruppo, 12 ore di supervisione professionale e di approccio peer-to-peer di osservazione in classe, 20 ore seguite a livello nazionale dall'istituzione Indire per costruire un portfolio formativo digitale in cui gli insegnanti documentano l'autovalutazione, il curricolo, la progettazione e la propria autoformazione. Quello che vedete è uno schema dell'anno di formazione e prova in Italia e distribuisce le 50 ore di attività lungo una linea temporale. Il tutor dei docenti neoassunti in Italia viene definito da un decreto ministeriale del 2015 in questo modo. Il docente tutor accoglie il neoassunto nella comunità professionale e favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione del tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. Quindi il ruolo di tutor dei docenti non assunti è molto importante, viene scelto dal collegio docenti, collabora con un patto formativo con il docente in anno di formazione, fa l'attività di osservazione reciproca, ma soprattutto presenta un parere motivato sulle caratteristiche dell'azione professionale del docente e scrive una relazione, una istruttoria che dovrà prendere in esame il comitato di valutazione del docente neoassunto e per svolgere questa attività il tutor in Italia purtroppo riceve un modesto compenso economico e una attestazione dell'attività svolta.
è molto importante inquadrare il ruolo del tutor in Italia dentro l'autonomia scolastica, un'autonomia che è normata da una legge che ha definito essere l'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Più recente è la legge di riforma 107 del 2005 che incrementa anche l'autonomia contabile. Tuttavia, e questo è un dato negativo, l'autonomia scolastica in Italia è esercitata nel limite delle risorse economiche, senza oneri aggiuntivi. Per fortuna, un dato positivo è che il dirigente scolastico ha un ruolo molto importante nella scuola dell'autonomia, soprattutto nel valorizzare le risorse umane. Vediamo dunque che il dirigente scolastico ha un ruolo importantissimo nell'anno di prova e nel seguire il tutor dei neoassunti. Cosa fa il dirigente scolastico in Italia? Designa il tutor, sentito il parere del collegio dei docenti, esamina le domande che vengono presentate dagli insegnanti sulla base dei titoli culturali e professionali, ma ahimè di fatto spesso è il dirigente scolastico stesso che deve convincere, ripeto, convincere gli insegnanti a presentare domanda. Inoltre stabilisce un patto formativo, attesta le ore di osservazione. Il dirigente scolastico è tenuto a visitare la classe del neoassunto, a prendere in esame le relazioni del tutor, convoca e presiede il comitato di valutazione e decide con un decreto se il docente è immesso in prova o se deve ripetere per un anno ancora il periodo di prova. Una cosa molto importante è che finalmente si è deciso di recente di destinare dei finanziamenti a livello regionale per la formazione dei tutor dei neoassunti. In Italia, prima del 2018, non era stato fatto mai. Questa collaborazione, si è detto, va fatta soprattutto con le università. In Italia l'Università di Roma 3, il Dipartimento di Scienze della Formazione, coordinato e diretto dal professor Massimiliano Fiorucci, ha, con anche la mia responsabilità e coordinamento, nella Regione Lazio, fatto un accordo con gli uffici regionali del Ministero della Pubblica Istruzione e abbiamo, a partire dall'anno scolastico 2017-18 e abbiamo proseguito nel 2018-19 e nel 2019-20, fatto la formazione per i tutor. Abbiamo coinvolto 2.390 tutor nel Lazio. Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in questo anno scolastico, nel 2021, le attività sono state interrotte. Ovviamente speriamo che riprendano. Quali sono stati gli obiettivi del nostro progetto? Intanto pensare che i docenti sono degli adulti, quindi che hanno già delle competenze, ma come tutor hanno necessità di sviluppare queste competenze e soprattutto di adattarle ai concreti contesti educativi. Ho sentito parlare poc'anzi di apprendimento contestuale, autentico, ed è esattamente quello che cerchiamo di fare anche noi attraverso la contestualizzazione. Le tematiche
che abbiamo affrontato nella formazione sono state quelle dell'osservazione, del micro-teaching, della videoannotazione, del peer-to-peer. Ci siamo avvalsi del framework teorico delle comunità di pratica, del counseling professionale e abbiamo approfondito la questione del feedback formativo e valutativo, del confronto dialogico e delle relazioni tra tutor e docente neoassunto. Nell'ultimo anno in cui abbiamo fatto formazione, nel 2019-20, hanno partecipato nella Regione Lazio 669 tutor di tutti gli ordini e gradi scolastici. Prevalentemente sono femmine, sono donne, l'88%, e la media di età in Italia e anche nella Regione Lazio è molto alta, circa 49 anni e 8 mesi in media, e il 69% degli insegnanti per la prima volta svolge il ruolo di tutor. Molti di loro hanno anche molti impegni a livello di middle management nella scuola. Dal grafico potete vedere che i tutor hanno manifestato soprattutto il bisogno e l'esigenza di sviluppare le competenze metodologico-didattiche e quelle relazionali. I punti di forza dell'esperienza di tutor che noi abbiamo potuto rilevare nello studio che abbiamo condotto con il gruppo di lavoro dell'Università Roma 3, coordinata dal professor Massimiliano Fiorucci, sono in particolare la possibilità da parte dei tutor e degli insegnanti di rivedere, ripensare il proprio lavoro e le proprie metodologie didattiche mediante il confronto reciproco, la possibilità di mettere a disposizione di un collega la propria esperienza professionale e la possibilità di avere una postura riflessiva sulle proprie competenze in merito all'osservazione, alla progettazione e alla valutazione. Ahimè, ci sono anche dei lati critici, delle difficoltà. In particolar modo nei 3 anni ci viene segnalato un sovraccarico di lavoro e l'incompatibilità degli orari di lavoro che ostacolano le relazioni tra tutor e neoassunto. Inoltre, il tempo eccessivo da dedicare agli aspetti burocratici e di rendicontazione lascia poco tempo al confronto professionale. L'osservazione tra pari, e questo è un aspetto molto importante, viene spesso vissuta come un controllo, come un'intrusione, come un qualcosa di giudicante. La restituzione del feedback appare come molto difficile da realizzare e soprattutto difficile da essere percepita come uno stimolo per lo sviluppo professionale. Un'altra questione non di poco conto è la scarsa o l'assenza di un riconoscimento formale, professionale ed economico nella funzione di tutor. Vado verso le conclusioni. Quali sono, sulla base della nostra progettazione, della nostra ricerca fatta nella Regione Lazio da parte dell'Università e dal Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione? Primo, costruire un ambiente collaborativo interistituzionale e possibilmente progettare percorsi condivisi di formazione e ricerca. Coinvolgere nei percorsi di formazione e ricerca soprattutto docenti tutor più giovani con pochi anni di servizio, perché abbiamo visto
che l'età giovane incide positivamente nel modo di percepire e intendere il ruolo di tutor. Coinvolgere prevalentemente scuole in cui il capo d'istituto attribuisce valore sia al tutor e sia al ruolo del neoassunto. Inoltre, sviluppare competenze di base che abbiamo visto essere ritenute importanti per permettere al tutor di svolgere non un solo anno, ma per più anni il ruolo di tutor. Infine, il Covid-19, la pandemia, ci dice che il tutor e il docente neoassunto devono sviluppare maggiori capacità di affrontare le situazioni di incertezza e le sfide emergenziali, in modo che siano capaci di rimodulare e riprogettare le attività educative. Queste riflessioni con il professor Fiorucci e i docenti di Roma 3 le abbiamo pubblicate con una documentazione scientifica titolata Il tutor dei docenti neoassunti. Con questo, thank you, vi ringraziamo per la vostra attenzione. Vi ringraziamo anche noi, grazie mille gentilissimo professore Giovanni Moretti per questa interessantissima presentazione che rappresenta per noi un'opportunità, un riferimento per il percorso che facciamo noi in questo progetto. Grazie mille per i risultati che avete presentato qui, perché sono molto importanti per il processo di mentorato per i professori neoassunti soprattutto, ma come abbiamo detto in questo progetto, nel nostro progetto vogliamo estendere il ruolo del mentor per tutta la carriera professionale di un professore. Vi ringrațiamo per la disponibilità, thank you very much. Și în continuare dați-mi voie să îl invit, deși suntem în puțină întârziere, dar așa se întâmplă la evenimentele mari și frumoase pe care le desfășurăm, să-l invit în continuare pe un profesor, pe un coleg și un colaborator foarte apropiat universității noastre, și anume este vorba despre Manuel Pestano, actualmente profesor la Universitatea Europeană din Madrid, și în același timp are încă un rol foarte important, și anume acela de a fi coordonator, manager al parcului tehnologic din insulele Canare, Tenerife. Din fericire am avut șansa să fiu în aceste instituții și să vă spun acum că este o muncă foarte serioasă pe care o desfășoară și ei acolo, în domeniul acesta în special de digitalizare și de tehnologizare a educației. Prin urmare, Manuel, te invităm să prezinți ceea ce ai pregătit pentru noi, și anume este vorba de mentoratul online pentru impactul inovației și al antreprenoriatului în universități. Mulțumim foarte mult. Te rugăm. Ti prego. Prego. Ciao a tutti, buongiorno, good morning. Good morning soprattutto, good morning, a pleasure. Greet everyone, a pleasure to be here, and thanks to Dr. Daniel Mara for the invitation. My presentation will be in Spanish, sorry, but you can view the presentation in English. My English is not very fluent because I speak more Italian than English. My presentation deals with mentoring, its impact on teachers, not as improvement, but as survival. Current training is liquid. We are undergoing a great transformation, and society, the network, is faster than educational system. Questo è un problema importante, real. During this time, they will learn about the experience in school with teachers who work on mentoring. Se trata de emprendimiento
se trata de universidad como ecosistema de innovación. Esto es lo realmente importante en este proceso de mentorado, que va a ser lo que realmente nos dé mayor impacto. Yo tengo 37 años, 37 years. Giovani, non tan giovani, no lo so. Pero es importante que a mi edad yo veo una brecha digital potentísima entre personas que tienen 50 años y personas que tienen 20 años. Dentro de esta faceta, lo importante es ver cómo mejoramos la percepción del mentoring. ¿Cuál es el nivel de colaboración que ha de existir? Porque no podemos alojarnos ni del sistema educativo, ni de las corporaciones locales, ni de las empresas, ni de los emprendedores, ni de los colectivos que se encuentran en la formación. Genera una especie de gap, pero tenemos que también beneficiarnos del know-how que produce la universidad con la mentorización. De cierta manera, es como si quisiésemos reconocer en cierto punto que el mentoring consiste en actividades correlacionadas que tienen que responder a una demanda. Yo siempre digo algo importante, muy importante. El risk of disappearing, el riesgo de desaparecer como profesores. Si no damos soluciones actuales a la actual demanda de los usuarios de la universidad, de la formación profesional, del entorno digital, no existimos. Hoy, la escuela, come 30 anni fa, no es la única institución que enseña, que educa. Se trata de aprender a enseñar, no aprender a aprender. En este caso, nosotros pues pensamos un momento y hablamos con los estudiantes, y hablamos con los profesores. ¿Qué vas a hacer en un futuro? ¿Ingeniero? ¿Informático? ¿Pedagogista? ¿Qué vas a hacer? Pero ojo, importante, no sabemos en la universidad ancora qué va a suceder. Nadie lo sabe. La actual estadística, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, ya te dice de que de aquí a 2030, el 85% de las profesiones no existen. No conocemos, con lo cual yo me pregunto, ¿qué formamos en la universidad? ¿Qué facciamo con i bambini? ¿Cómo podemos trabajar con ellos? ¿Cómo podemos darles algún atisbo de experiencia? Entonces, comenzamos. Hoy es importante que los estudiantes de la universidad sepan informática, energías renovables, audiovisual animation, el Internet de las cosas, Big Data, gamificación, tecnología virtual, blockchain. Esas son las profesiones del futuro. No obedecemos al mercado, pero todo el mundo debe conocer la tecnología. Todo el mundo. Como se dice, everyone should know the technology. Desde un profesor a un pedagogista, a un médico, todo el mundo debe trabajar con ella. Es entonces cuando les quiero mostrar un pequeño vídeo en inglés, 2 minutos, de qué queremos transmitir desde Canarias a los estudiantes, de que es posible un futuro mejor con crisis, coronavirus, la economía social, guerra. ¿Qué podemos realmente trabajar? Y esto es importantísimo en la mentorización, en el mentoring. Muy importante. Trabajar the emotions. The word emotion. Hay que trabajar las emociones. Y les permito un vídeo que demuestra que tenemos esa capacidad.
Mi dispiace, you can hear it, but it wants the sense of going to come, ¿no? La idea de lo que se transmite al estudiante, a la persona, tecnología, digitalización, un futuro bueno, un futuro positivo donde se puede estar. ¿Qué hacemos con el mentor? Profesor-mentor, integrarlo en programas. CDEI, Anímate, Women son programas de formación, training para ellos, profesores de ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias naturales, porque hay que cambiar el paradigma. La cuestión es que es un nuevo paradigma. Es un paradigma que hoy no se trabaja en ningún lado. Y eso lo veo yo con 37 años, que hay que cambiar el formato de aprendizaje en la escuela. Con lo cual, no solo en la escuela, también en la universidad. Con lo cual, nelle Canarie que abbiamo fatto un centro de excelencia para el desarrollo y la innovación del profesorado. Es cambiar el chip, como se dice en la España, cambiar la mentalidad. Es muy importante. Es un programa que sobre todo intenta fortalecer que hay que trabajar habilidades y destrezas. Un profesor, one teacher of education, hoy lo formamos en Big Data. One teacher of the economy trabaja machine learning. The teacher of física o matemáticas trabaja la transformación digital, la digital transformation. Esto es lo más importante. Por ejemplo, for example, Daniel Mara, que está con pedagogía especial, con la inclusión. Daniel Mara, en este programa, va a aprender Big Data, Daniel. Porque tú tienes que controlar el análisis del dato, no como un ingeniero, Daniel, pero tú tienes que conocer che gli piace ai tuoi studenti. Questa è la trasformazione, vera trasformazione. Non possiamo essere un professore di 2 ore alla settimana. Ciao studiante, come state? Tutto bene? Oggi parleremo di questo. No, questo adesso non è possibile perché la università no puede seguir siendo una torre de marfil. Entonces, un poco lo que integramos es un desafío in mentor. Un desafío in mentor que, como detto prima, hemos visto antes, ahora con el sentido y el senso de que es realmente importante la educación, municipal corporation, el businessman, entrepreneurship y el training collective. Esto es lo más importante en un proceso de mentorización. El profesor conectado con absolutamente todo lo que le rodea. Y eso es un trabajo que hacemos del PCTT, el Parque Científico Tecnológico of Tenerife, ¿vale? El Technologic Park. Integramos la tecnología para enseñar. Y yo puedo aprender física, economy, medicina con virtual technology, sí. Con lo cual yo te doy el research, yo te doy los recursos, Daniel, para que aprendas. Desde prima grado de carrera de la universidad. Es una forma de motivación, ojo, y es otra forma del trabajo de equipo. Con cariño, ¿sabes lo que estamos haciendo? Es un Rousseau 4.0. Es cierto, el Emilio di Rousseau 4.0 è un Emilio digitale. Digital Emilio of Rousseau 4.0. Es el aprendizaje guía. Es un aprendizaje de servicio al alumnado. Es difícil, es difficult de understand en el conjunto. Pero es muy importante porque es un nicho de trabajo futuro para mí. For me como profesor y per voi, para ustedes como profesores. Por eso es importante. Sin cambio, there is no innovation and creativity. Es imposible, it's impossible. Si no hay cambio, no hay innovación, es mentira, no existe.
Y Daniel, queridísimo Daniel, colega, ese es el problema, che non vogliamo cambiare, ma sì parliamo di innovazione, una cosa straordinaria. Con questo, ¿qué diciamo? Un mentoring plan. A lo mejor no quieres formarte, pero tienes que formarte, tienes que actualizarte, porque jugamos en ese paradigma importantísimo de innovación para estar presente. Con esto, simplemente, lo que definimos es una estrategia que va vinculado a espacios digitales, a espacios virtuales, vinculados a esas profesiones de futuro. Profesiones de futuro que de cierta manera te preguntan, ¿cómo son tus estudiantes? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es el entorno profesional? ¿Cómo trabajan Internet? Sobre todo, centrados en los intereses, los intereses más importantes para el estudiante. ¿Qué consumen y qué comportamiento tienen? Otra cuestión importante, la demografía es importante. Incluso la psicografía, las motivaciones, las personalidades. It's difficult for the teacher. Pero también es muy dificultoso para el estudiante, ¿no? Ese es un poco el formato, ¿no?, que hay que manejar. Ojo, no hablamos en cierto sentido de, ¿cómo se dice? Learn to learn. No, it's not learn to learn. Now, no. Se trata sobre todo de lo que sería learn to teach. Learn to teach. Esa es la competencia más importante de un mentoring, no de un coach. Non parliamo di coach, de la figura de mentor, de facilitador. Con esto, un proyecto que se basa en muy importante como teacher. Un program of training, program of innovation, program of entrepreneurship. Un pensiero. La mia università, 20.000 estudiantes, 20.000 estudiantes, es molto. Con lo cual yo pienso que la posibilidad de 21.000 entrepreneurship, ¿es vero? Sí, es vero. 21.000 entrepreneurship, porque todos, everywhere, todos podemos tener pensamiento de emprendimiento. Porque, ojo, el 85% de las profesiones no existen. Si no existen, ¿qué hacemos? Hablamos que el mentoring tiene que ir vinculado a una parola que a mí mi piace molto. Talent economy. La economía del talento. La economía del talento, la economía de la conoscenza. La economia della trasmissione della emozione di conoscere, carissimo Dani, però è un'educazione della emozione di conoscere anche 4.0, perché dobbiamo cambiare. Quindi, en cuanto a la innovación orientada a todas las etapas educativas, una collaboration with the relevant socio-economic of the island, in questo caso di Canary Island. Pero anche extrapolar la España, por ejemplo, que el mío país, lo que yo conozco. Y un entrepreneurship es importante, very important, el trabajo con la empresa, de businessman, la conoscenza del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque he hablado de una cosa, la cuestión es que esto le permite un impacto en el profesorado. Primero, una actualización metodológica de su trabajo, ¿no? del teaching staff para ellos, que es muy potente. Un focus on innovation que es más potente para ellos, para saber cómo trabajo. Lo importante no sería en este caso contar con 3 meses de clase, sino vinculándolo al mentoring. Y una transformación específica, un soporte del desarrollo de las competencias clave del proyecto de SECO, proyecto europeo, ¿no? El proyecto de SECO. El impacto fundamental no solo para la institución educativa como el university, pero más importante para el estudiante.
¿Y por qué? Pues por los recursos que facilitamos. No solo human research, aunque en cuanto a la materia, los recursos materiales que facilitamos. Hablamos de que el impacto va vinculado sobre todo, ¿cómo se dice? La efectividad, ¿no? Effectiveness, ¿no, Daniel? My English, sorry, esa es la verdadera importancia de cómo evaluamos el colectivo, ¿no? Dentro de lo que es el Educational Center. Es importante una diagnosis, un project planning, un proceso de war rooms, de workshops, with they, con ellos, con loro, para saber cómo está la etapa en ese momento. Trabajar con el profesorado, el Scrum, el Canva, el Empathy Map, ¿no? Esas metodologías ágiles que le ayudan a funcionar. Y sobre todo trabajar mucho el training session, las sesiones con el profesorado. O sea, necesitamos, Daniel, profesores de profesores. Tu, Daniel, bisogno di un professore. Io, Manuel, bisogno di un professore. Para esto. Esta es una figura nueva, è molto importante. Guarda, adesso, l'attuale situazione di Next Generation europea per una ricostruzione dall'Europa dopo la crisi del coronavirus è un momento unico per fare esta figura. Para hacer esta figura en la universidad. Una nueva figura. Ese mentor digital, no for the student, for the teacher. Porque el teacher no puede hacerlo todo. Eso sería lo importante. Y esto es un poco lo que les quería comentar, esperando que les haya un poco ver el panorama de entrepreneurship and mentoring que trabajamos desde Canarias en este poquito tiempo hacia lo que es el nuevo alumno y lo que consideramos que debe ser la nueva figura del professor. Carissimo Manuel, ti ringraziamo molto per la tua presentazione, molto viva, molto affettiva, come ci hai insegnato sempre. Ti ringraziamo molto per queste nuove idee che sono importantissime per noi. Possiamo riflettere su tutto quello che hai detto come idee chiave. Innovazione, creatività, imparare a insegnare. Questo significa l'attività di un mentor. Îi mulțumim foarte mult colegului nostru Manuel Pestano din Spania pentru prezentarea lui, pentru dimensiunea aceasta din perspectiva tehnologiei educației, din perspectiva inovației. Într-adevăr, cred că toți trebuie să reflectăm asupra unei noi paradigme care să vizeze reconstruirea rolului de profesor și a relațiilor pe care acesta le are cu elevii, dar în cazul proiectului nostru și cu profesorii care au nevoie de o dezvoltare profesională. În continuare, o invităm pe distinsa noastră colegă de la Universitatea din Danemarca, via University College of Denmark, Lisbeth Linde Frederiksen, pentru a ne prezenta ceea ce a pregătit pentru această conferință. Îi mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea domniei sale, pentru deschiderea cu care ne-a onorat și în vara aceasta și suntem pregătiți să o ascultăm, cerându-i scuze și dânsei pentru mica întârziere care s-a produs. Este aproape inevitabil acest fenomen, dar să sperăm că vom recupera și vom fi la final toți foarte mulțumiți. Vă rog. Please, Lisbeth, thank you very much. Thank you, and thank you for inviting me. I will now start sharing my presentation. My presentation is about different elements for induction program and mentoring programs, and I have called it, "What does international research recommend?" It is a fact that the teacher quality is the most crucial factor for student achievement. Ce înseamnă dance teaching
Pardon? Ce înseamnă asta? Don't you see my screen? Are you seeing my screen? Okay. We do. Yeah. Okay, thank you. We know that newly qualified teachers need to develop and acquire experience-based and contextual knowledge to be able to be a competent teacher. To qualify this and to encourage continuing professional development, many countries offer induction programs, especially with focus on mentoring. In this presentation, I would like to focus on what international research literature recommend in relation to mentoring in induction program. Not everything can be prepared and taught in a teacher education. Teacher education can provide teachers with the best possible condition for becoming proficient professionals, but some aspects of the teaching job you experience and learn best through ongoing practice in the profession when you have graduated. And this learning will be more effective if the process is supported by an induction program with mentoring. Teachers of today have to continuously evolve and learn to meet the needs and demands a community has to school and to education. Therefore, the teacher education has to be seen more as a solid starting point than a final result. Looking forward, teachers also have to be able to continually learn in the workplace, and mentoring support this aspect. The research shows that beginning teachers who have participated in some kind of mentoring, they had higher satisfaction and commitment. And the research shows that teacher induction programs can improve the teacher's self-efficacy. We know from Bandura that self-efficacy in relation to, for example, work is important for how big efforts you do, how long time you hold on, and how much disappointment you can bear. And in this way can help improving retention. The European Tallies report from 2018 points out that additional support activities and structures in the initial years of teaching can help teachers to cope with the challenges they face, as well as to maintain their motivation levels. Both are critical to making them competent and effective, and to convincing them to remain in the profession. Given the impact of teachers on student learning, the effectiveness of teachers new to the profession is an important policy issue. This quote just to illustrate that focusing on mentoring these days is very, very important. There is no universal definition of mentoring. In the research, I find different definitions of goals for mentoring. Hobson et al. Define mentoring as a personal guidance provided by experienced teachers to newly qualified teachers in schools to assist the development of professional expertise. Curto views mentoring as a two-way relationships in which the mentor and mentee both are engaged in self-development as reflective practitioners. It is in this view of mentoring which is most likely to strengthen the teaching profession as an integral whole. Mentoring is by Ashford and Franson defined as an activity, a process, and a relationship that extends over time between an experienced teacher and a less experienced beginning teacher that is primarily designed to support newly qualified teachers' learning, professional development, and well-being, and to facilitate their induction into the culture of teaching and the local school context. This definition contains 3 dimensions or goals for mentoring teachers.
that are important for making effective mentoring, according to the European Commission staff working document concerning developing coherent and system-wide induction programs for beginning teachers from 2010. The dimensions are social support, personal support, and professional support. Social support is about socialization, and it takes place in two levels: into the organization, the concrete workplace, and contains, for example, introduction and help to understand rules to follow in the specific context and adapt norms and values of the school. A support that facilitates collaboration, but in the same time has to be able to contain input from the newly qualified teachers' new knowledge and curiosity, because the newly qualified teachers are able to raise awareness and questions to the existing norms and values. The other level is about socialization in general into the profession, for example, adapting standards and expectations associated with teaching in general. Personal support includes encouragement in the daily teaching and the immediate needs of the teacher. It also includes emotional support, giving advice, pat on the shoulder, and things like this. The goal of the professional support is professional development and help to continuing professional development. Therefore, the research here underlines facilitation of reflection on practice, for example, by means of shift of perspective or analysis of artifactors that leads to new enactments in the future. In relation to this, several researchers stress mentoring as educative mentoring with a bifocal perspective. Mentoring where subject and pedagogical content discussions are in focus and at stake. Here, mentors both have focus on the newly qualified teacher's learning and development, and in the same time focus on the learning, growth, and well-being of students, for in that way to support professional development. And Langdon, however, operates with a trifocal perspective. He stresses that mentoring also contributes to mentors' growth and professional development, both as mentor and as teacher. Mutual observation of teaching as space for a reflective dialogue in the mentoring sessions is mentioned in relation to make educative mentoring effective. Research shows that both the mentor and mentees benefit from mutual observations because it is a question about mutual sharing of ideas and experiences. An effective support with focus on professional development also contains to help the newly qualified teachers to understand, handle, and develop their own teacher identity and develop and expand her own role as teacher. And in addition, professional support is about helping understanding the complexity of teaching, both on the relational, personal, and the method and approach plan. According to Mausenhagen and Mølstad from Norway, then the teacher's pedagogical knowledge and thinking is a premise for professional development. That means that you have to see the mentoring as a continuum from teacher education, and that the mentor ought to have the newest knowledge the teacher education refers to, and that the mentor is able to use it in the mentoring. Mentoring programs can vary from a single meeting between mentor and mentee at the beginning of the school year to a highly structured programs involving frequent meetings over a couple of years between mentor and mentees, who are both provided with release time
from the normal teaching loads. Ingersoll and Strong stress in their review that schemes that run over at least 2 years is preferable. We know from Shockley and et al.'s review from 2013 that some of the difficulties that mentor programs often meet is identified as contextual and organizational character. It is a question about lack of structures, lack of frame setting, lack of formalization and support and follow-up from the principal, and in addition, time to mentoring. In other words, a specified functional description of who does what, when, how, where, and how often. For example, who makes an agenda for the meeting, who has applied for a meeting group, etc., etc. The research tells us that mentoring is much more effectual when mentoring is structured, formalized, and has specified limits, for example, in forms of plan of the year for mentoring. When mentoring and preparation of mentoring happens inside common teaching time, and when mentoring is supported by the principal, and when mentoring happens in a collaborative school culture with structured, formalized collaboration, and is supported by the head of the school. A collaborative school culture that offers structured, formalized collaboration with colleagues, for example, peers in the schools or cross schools, from self-formulated themes or themes decided by the school or the municipality. In addition, structured, formalized collaboration with experienced colleagues with, for example, mutual teaching in subjects, pedagogical themes, lesson study groups related to the themes or subject. It also could be co-preparing lessons or plans for the teaching subject over a year, planning specific exercises and so on, or team teaching in different combination after needs and contexts. A lot of teachers have a mentor, but no frame setting for the mentoring. The mentor just says, you know I'm here, just come if you have problems or if you have some questions. And this does not result in a mentoring with quality, if mentoring at all. In a Danish research about induction program, a newly qualified teacher wrote, nothing was written down about what was expected from me or what mentor ought to do as mentor or when. So I did not get the support and collaboration that I was told. Another wrote, the mentor scheme was not thought through nor verbalized regarding content from the school management side, meaning I always had to take the initiative without really knowing what could be important issues to discuss. Some schools have composed a kind of description of the mentor function adapted to the local context, the local needs. The descriptions of the mentor function can assist to create a common understanding and clearness for all partners, and also clearness for the other colleagues in the school, what the work of mentoring implies and what part of the work that should be given high priority. Such a description can have items as principle for selecting a mentor, close to, far from, with the same subject or same level of classes, and not just a person who has time in this scheme. The purpose of mentoring, what should be emphasized in the dialogues, what kind of mentoring does the school give priority, one-to-one mentoring, group mentoring, a combination, peer group mentoring with a facilitator. How often should mentoring take place over a year? Does the mentor and newly qualified teacher get reduction and teaching for mentoring?
Does the mentoring include mutual observations, both observation of mentors or other experienced teachers teaching and observation of the newly qualified teachers teaching? Are there special overall themes that you have to be included, that have to be included in the mentor process over, for example, a year? Who makes the overall frame setting for the mentoring? Who is responsible for the description of the function, and who follows up continuously? According to OECD report of 2005, mentor education for mentor teaching are not widespread. For having an efficient mentoring, mentor education is needed. Otherwise, there is a risk that mentors may have a conservative influence on the practice of new novice teachers. If the mentors are non-educated, they can limit newly qualified teachers' exposure to or experimentation with different teaching approaches and strategies, and resulting drops out of the profession. The research talk about judge mentoring, a mentoring where mentor too readily and too often bases the mentoring on own beliefs and judgment or own evaluation of the newly qualified teacher's planning and teaching, for example, through advices, praises, or criticism. Researchers emphasize that mentors need arenas where personal beliefs and assumptions can be challenged and modified. They argue that without in-depth professional learning opportunities, mentors are more likely to exercise judge mentoring. In addition, there is a big difference between to be a qualified, experienced teacher and to be a qualified mentor. Mentor need another knowledge base different from the base they have gained as teachers. To be a qualified mentor who can facilitate professional development implies knowledge and skills in relation to communication, adult teaching with focus on workplace learning, and how to use previous experience when supporting in understanding new experiences. They need knowledge about learning processes, critical reflection, skills in relation to mentors' own way of acting or understanding their own teaching, and their own norms and values concerning teaching, teacher roles, etc. Mentor also needs skills about how best to present data from, for example, observation and the newly qualified teacher teaching. And in this context, to give feedback and facilitate reflection and improve practice. A lot of mentors struggle with having a clear focus and creating potential questions or topics aligning a focus. A Danish research project called Teacher Induction and Foothold shows that newly qualified teachers who had mentors with a kind of education, they have in a much bigger degree dialogues about subject content and pedagogical and method and approach content than those who had mentors without educations. Other different researchers show that those newly qualified teachers who have had qualified mentoring, they perform better at various aspects of teaching. This argues for educated mentors. A lot of research shows that teachers continue their professional development if mutual supervision or feedback session between colleagues exists, and if there is possibility for induction program within mentoring of long duration. And if the school has a kind of ethos that encourage to professional development, of course, in the right school culture. The work as teacher today is very complex,
and it will in the future be in development. We know that the teacher's self-efficacy is important for how they manage the job. We also know that newly qualified teachers' assessment of own skills and their capacity may have an impact on how they in the future estimate their own competences and will act forwardly. References for this presentation you can find in the book I have written with some colleagues from the Nordic countries. The book is called New Teachers in Nordic Countries, Ecologies of Mentoring and Induction, and there is open access. Thank you for listening. Dear Professor Frederiksen, thank you very much for your presentation. We will use the important ideas presented, and thank you very much for your collaboration and for your support. Keep in touch, and thank you very much. Now I want to invite Professor Felix Reinhard from University of Potsdam, Germany, to present his presentation, Structure and Perspective of the Second Phase of Teacher Training in the Federal State of Brandenburg, Germany. Please, Professor Reinhard. Yes, thank you very much, Professor Maurer. And yeah, ladies and gentlemen, I could give you my best regards from Professor Borowski. He is the head of the Center for Teacher Training and Educational Research of the University of Potsdam. Unfortunately, he is not able to take part today, but wishes you all the best for the conference, and I will take his place. My name is Felix Reinhard, and I am working at the center as well. And thank you again very much for the invitation. We're very happy about that, and to talk about the opportunity, or to have the opportunity to talk about the second phase of teacher training in the federal state of Brandenburg. So I will go into the talk's structure. I first want to give you a brief outline of the development of the two-phase model, so you maybe can better understand why there are two phases. And secondly, I will give you an overview of the concept of the second phase of teacher training in Brandenburg. Thirdly, I would like to outline some results of surveys among teacher training for you. And these results lead me then to the next lecture point, because fourthly, I'm talking about challenges of the second phase of teacher training. And well, in the end, I want to outline the current trends for the further development of the second phase of teacher training, which are in the discussion or in practice actually. And I will want also say some words to the career entry. For you to provide a basic understanding, Germany consists of 16 federal states. And as you can see here on the map, every federal state has their own legislation, and education is a very important field for the competence of the state governments. And well, that is why there are 16 education systems in Germany, and teacher training is also a matter of the federal states. And well, there is a tendency towards convergence of the system, but however, there might some slight difference between the federal states. And furthermore, I will focus on Brandenburg. And as you can see on the picture, the responsible ministry in Brandenburg is called the Ministry for Education, Youth and Sport, and is located in the beautiful city of Potsdam. And the current minister is Britta Ernst. Well, the development of several phases in teacher training has historical reasons, because already in Prussia, there were two phases. In 1819, a second practical phase was introduced alongside the university studies, because the university studies were very much orientated towards philology and very less on pedagogy. And well, yes, after 1945, this tradition of these two phases was continued. Today, as you can see here, you can say there are three phases in teacher training.
First, there is the university course here on the left side, then the practical training you see in the middle, and as the third phase, the career entry and the offers for advanced training. You can see that the phases are organizationally and spatially separated. So the university course takes place at the University of Potsdam if you study in Brandenburg. The training schools and study seminars of the cities Potsdam, Bernau, and Cottbus form the structure of the second phase. And for the advanced training, there are different institutions, for example, the State Institute for Schools and Media. And in the following, I would like to focus on the first two phases and in particular on the second one. Well, in order to explain the structure of the first and second phase to you, I will first talk about the respective goals of the phases, and they are set out in the respective regulations. In the regulation of the University of Potsdam, shortly BARMALA-O, it says, teacher training lays a scientific foundation for teaching by imparting basic professional skills in the area of teaching, upbringing, assessment, and innovation. On the other hand, in the second phase, it is said the aim of the preparatory service is to enable candidate teachers to practice the profession of teaching independently. In particular, this means that they acquire the ability to act professionally. And to put it in a nutshell, the basic idea of the two phases is theoretical knowledge to reflect that teaching practice should be acquired at the university, and let's say the more action-orientated training with a clear focus on rather independent teaching is successful in the second phase. I would now like to introduce you the organization of the second phase. The Ministry of Education, Youth and Sport is the head of administration. To become a trainee, you need the first state examination from a German university. There is an application process at the ministry with a time limit. The trainees are not full teacher. That is very important to understand. They have a special role. The trainees are called trainee teachers, or in German, Lehramtsanwärter. They are civil servants of Brandenburg, but only during the time of the training. The training currently lasts 1 year, and after that year of training, you will need to reapply again at the ministry to be hired as a full teacher. Well, the training takes place at the study seminars. You see here some marks on the left side, and the training schools here on the right side. And you can say the study seminars and the training schools are some kind of semi-autonomous educational systems. That means they have their own management and staff under the state supervision of the ministry. So let's first talk about the study seminars. Well, the staff of the study seminars are often teachers who work at the same time in a school with the reduced numbers of lessons. And they are named training coaches and subject-related seminar leaders. So there are two types of them. And the training coaches leads a coaching together with the trainees, accompanying the trainees in their learning process to general pedagogical matters. And this coaching is a quite new structure in the study seminars. And the idea is for the trainee to work on his or own development together with a coach in topics like, for example, class management or behavioral problems. So the subject-related seminar leader focuses on support for didactic questions of the subjects. These are the classical questions, let's say, like lesson planning, choosing methods, and so on. There is a wide range of courses available during the training. There are introductory courses, specialist seminars, excursions, and educational workshop weeks. And well, in some courses, the trainees also have to make contributions, such as lectures or written statements. Now let's go to the right side, because each trainee is assigned to a training school
for the practical training. These schools are normal schools being close to the study seminar for organizational reasons. And for each subject, normally the trainee has 2 subjects, the trainee receives a training teacher at school. And the trainee starts with observation in the class of the 2 training teachers, and then with the time takes over guided lessons and finally independent lessons. And the trainee should also participate, of course, at school conferences, at consolidation days, or let's say general at the school life. Well, yes, class visits are an important check of the trainee's performance, and the trainee must submit a written lesson plan before, and then the training teacher, often the principal and the subject-related seminar leader, then take part in the lesson and give the trainee feedback afterwards. And of course, wait. And the training ends with the second state examination. The final examination consists of observed lesson for each subject in the training school and an oral examination in the study seminar. Well, after the training, the young teacher should be able to control a school class, or to say it in a word of science, the young teachers have developed professional skills in teaching as part of their professional biography learning process. So let's go into the point, what does the research says here? Because interestingly, there is comparatively little research on the second phase, especially on the effects. So what is more often, there are surveys of the trainees. For example, in the research by Schubert et al., they find that on the positive side, the trainees say that the training is very important for the development of their practical skills. They appreciate the significant increase in skills and testing on lessons, and the study seminars are places for exchange experiences. On the other hand, they report that the training is very, very high loaded and has a lot of potential for conflict. I will come later onto that. Another research by Mundelo 2018 shows that many trainees would like closer cooperation between study seminars and training schools, for example, through exchanges between seminar leaders and teachers. So I would now like to clarify maybe some of the problems to you to understand the results of the research better, and I have here 3 points. As I already told, the trainee should develop an individual professional biography. And well, individual means making your own decision about how to organize your lesson based on your knowledge and belief, and of course, the curriculum. But there is a dependency of the trainee on the instructors or at the study seminar and the school, which have their own opinion of good teaching. And then the strategies of the trainees can be more likely to copy and take over instead of in individual decisions, and that is a problem. Another point is, if you found different institutions, these also develop their own requirements, which can differ from another. And a very high level of stress for the trainees is possible due to the different role expectations of the institutions. For example, the subject-related seminar leader wants to see a very specific didactic approach from the trainees. And here the trainee is a learner and is confronted with a high ideal of good teaching, and the trainee is seen as an innovator bringing new ideas into school. Well, in the school, however, the trainee first fights for recognition in the class. Often it is the first longer reality in a role of a teacher, of a young teacher, and often it's the first contact with the very high pressure to act you have in school. So to handle these different role expectations of the institutions can be tough for the trainees. Well, and here the last point is more a practical one, because of course lessons must ensure in the school, and it can be tempting for school administrator to give trainees more lessons than intended. But the official low number of lessons, about 8 per week for the trainees, should ensure that the trainee has a bit more time to prepare well and to get in the dialogue. And this advantage is often lost if many have to be taken over. If many lessons have to be taken over.
So there is a reaction on this critic, and there are some current trends I will go into now. The first is the ministry continues to cut the second phase in Brandenburg. That is good to know. At first, it lasted 2 years, then 1.5 years, and now it is only a year. Well, and the ministry justifies the reductions with the compulsory school internship in 1 semester at the university. The second point is the study seminar established competence-oriented evaluation standards in order to create clarity about the requirements. That is also a very important point. Many trainees criticize that there is less clarity, and now the trainees receive these standards for, let's say, orientation. And I already talked about that there is an individualization of the training through coaching and the establishment of a feedback culture. And the study seminar in Brandenburg wants to lower the hierarchy, and the experience of the trainees should be taken up more, for example, through some casework. And yes, qualification of the training teachers is also a matter of fact, because it is not always easy to be a training teacher, especially because training candidates in Brandenburg is an additional job for the teachers. And so it often depends on their goodwill. And the relationship with the trainees is very close. They see each other quite often a week, and conflicts can arise, and therefore qualifications should be offered. Well, the last point is also a point I have contact with the cross-phase cooperation with the university to make the institution work good together. Because the merging of theory and practice, that is what we want from the trainees, is a very high requirement. And they are to receive further support, the trainees, through closer cooperation between the university and the study seminar. That is the idea and the practice here. For example, seminar leaders also attend at seminars at the university, and they're going for team teaching, get to know each other better, get to know the different theories, and so on. Right. Now, let me say also some words to the career entry, because the career entry marks the beginning of the real independent professional activity, and we know that it is a very, very identity-forming phase for the young teacher. And in the literature, some speak of a second practical shock after the second phase. And I will give you a reason why that. At first, I want to say that the career entry phase is to be understood as a link between the training of the teachers in the second phase and their advanced training in the professional life. So why is there this second shock? Because by the role change to a real teacher, you now bear the full responsibility, and often you are still a lone fighter at work. That is the problem here. And the challenges for the young teachers include organizing the number of lessons, the class management, and all the individual interactions, the individual adaptation of the lessons, and helping to get the idea of the school go on, and so on. So to sum it up, the challenges usually lie in coping with the diverse relationships you have with the pupils, with the parents, with the colleagues, with the school management, and so on. And the problem here in the training is that it is hard to train how to handle relationships. And here the school authority in Brandenburg find various methods to help the young teachers. For example, for that information input, they use regional information events or on-demand training, especially for young professionals, but they also want to give some personal support. Let's say about this collegial case counseling or pedagogical supervision to help them to get into dialogue and to stop this more or less this lone fighter work atmosphere. But it is clearly to be said that the third phase is very, very less structured than
the second one. So at the end, if you ask me for something like a home message, I would say two things. In my opinion, it is important to make the rules clear in a mentoring program, especially on the goals of the program and the expectations of the participants. And the second thing would be, it is helpful to strengthen or to support the mentors and the mentees in talking about their personal experience. So a mentoring program should enable them to get into a real dialogue. And this requires a sophisticated mentoring program. And well, a bit like a bad news at the end, this costs money. So thank you very much for the invitation again, Professor Mara. Thank you very much, Professor Reinhard. Please also thank to Professor Andreas Borowski for this common presentation. We assure you that with the information presented, we are richer professionally. Now I want to invite Professor K Livingstone from University of Glasgow, Scotland, to present her work, developing mentoring and mentors in the context of career-long professional learning. Please, Professor K Livingstone, and thank you very much for your presentation. Thank you, Professor Mara, and I would like to begin by saying congratulations to everybody in the Romanian Ministry of Education and all colleagues that are involved in organising this very important conference in the context of the project on career frameworks for teachers. So many congratulations. It's certainly good to see so many participants. So my presentation is going to be in 4 parts. I'm going to start with talking about the benefits of mentoring, and I am talking about it in the context of career-long professional learning, and I will say a bit more about that. I'm going to talk about mentoring at different stages of a teacher's career in terms of their different professional needs in relation to starting teachers and then all the way through your career. I'm going to talk about mentor roles and how they change according to the professional learning needs. And finally, to finish with a message about the importance of mentor training or mentor education. So in the first instance, I will talk a little bit about Scotland, but I will be talking about mentoring across a number of European countries. But first of all, when I talk about teacher education, in relation to Scotland, when we talk about teacher education, we are talking about the whole career. So in initial teacher education, the induction period for beginning teachers, and also that period of career-long professional learning from 2 years in service as a teacher from your second year, all the way through to the end of your career. At the moment, 40 years, but as the way things are going, I think it will be longer for some teachers. However, mentoring is an important part of the whole career, and it is something that is embedded in trying to ensure that it's seen as an approach to professional learning, and that all teachers, no matter what stage of your career, and also school leaders, mentoring is an important aspect of professional learning for everybody. This was particularly spelt out very, very clearly in a report in 2011, when teacher education and that definition of teacher education right across the career was reviewed by a former Inspector of Education, Graham Donaldson. And the report, when it was published, made very, very clear the importance of mentoring. And the report said mentoring is central to the professional development at all stages of a teacher's career, and that all teachers should see themselves as mentors of not just students, student teachers, and newly qualified teachers, but more generally. So
a big target, if you like, a big aim to set for an education system. However, Graham Donaldson recognized in the report that this required skills, and these should be developed at initial teacher education, through that induction phase of beginning teachers, and through continuing professional development. So what that means in reality is that already in the initial teacher education program, student teachers are becoming used to engaging with one another as peers in reflection and the sense of working together to analyze, to try and understand learning and teaching. This continues in relation to the induction program, and I'll give some practical examples as I go through my presentation, and on into career-long professional learning. And these skills in mentoring are used to support the development of colleagues and also to help equip teachers with the skills to provide young people with a high quality personal support. This report on Teaching Scotland's Future coincided with the introduction of a new curriculum, and it meant this sense of change and the need for professional development on a wide scale. And so professional development through mentoring became a really important part of that. As a follow-up to that report, there was a number of research projects, research and development projects that were put in place to try and take forward the enactment of some of the aims that were in the report. And I was asked, along with a colleague, to undertake a piece of research that focused on mentoring, a mentoring pilot, and it was undertaken as a partnership project with the schools who were going to be developing the mentoring program. And it was then followed up the following year to try and see how it could be sustained in schools as a way to strengthen professional learning through mentoring processes for all teachers right across whatever the career stage they were at within the school itself. How would they have the skills to be able to keep training mentors and to keep their skills going throughout their whole career? And also what I'm going to draw from today is research and developing projects that I've been involved in, including providing mentor training across a number of European countries. And I've been collecting data and working with different countries for quite a long number of years now. So lots of mentors in lots of different schools across Europe. So to give you some examples from the specific research and also through speaking to teachers in schools and collecting data through evaluations of mentoring programs, the kinds of benefits they talk about is this sense of developing a culture of collaboration. And what we know from mentoring, that mentoring programs in schools, it's not enough to have a mentor and a mentee. It really needs that sense of a culture of collaboration within the school and teachers working together. So if we really are going to have a mentoring program that works across the whole career, that is developed within the schools, this sense of collaboration and being able to work with one another as colleagues is an important part of that. And the sense of benefit that they gain from feeling that they are not alone in dealing with some of the challenges in learning and teaching. Also, it really enabled the focus of teachers working together to analyze students' work through peer mentoring to help them think about how do we improve student learning and how together do we develop the next steps in our own teaching. And also being able to share resources among teachers. So again, the sense is it isn't all sitting on the shoulders of one teacher alone, and the ability to re-energize even teachers towards the end of their careers reported that they felt re-energized to have this opportunity to work in collaboration with colleagues right across the school. And it reduced the feeling of isolation. They were feeling that they weren't alone in their classroom with some of the challenges, that it was seen as a whole school challenge, and how could they move forward in that through dialogue with their colleagues. And the sense of increasing
the individualized type of professional learning, because at the point of the curriculum change, of course, there was lots of national endeavours where they were talking about the curriculum in a general way, but actually how that was going to be enacted in school, how a policy shift is enacted in school, we know sits on the shoulders of teachers in classrooms. So the feeling that the conversations had shifted to, well, how do we do this in our school? How do we do this in our classroom? How do we do this with my pupils? And through the peer mentoring, they were able to have these discussions that were very specific about how they make these policy changes in their own way, in their own classrooms. So it really focused the attention on the individual teacher's professional learning. So again, drawing not only from my own research, but also from looking at other studies, what we know in terms of the benefits, that there are benefits for the mentees. And not only do I see that in research, but as I said, the many visits to classrooms, I can see where teachers are really flourishing through the mentoring program. But over time, the more and more involvement I had with mentor training, where I saw the change in mentors too, in terms of their much deeper understanding of learning and teaching processes when they're working with another colleague, and the opportunity to really analyze what is going on in their classroom and to reflect together on how they can improve what is going on, has really made a difference to the mentors as well as the mentees. On the opposite side of the coin, we also know that in reality, there are challenges with mentoring, and not all mentoring relationships are necessarily positive, and there are different reasons for that. And understanding the importance of mentor training and mentor selection is something that I will speak about as we go through this presentation. Part of the challenge, though, often arises because of the differences in how mentoring is understood. And what we find is that mentors can have one view of what mentoring is all about. The mentees can have a view about what they think mentoring is about. And also school leaders may have particular expectations about what they think a mentor should be doing. And if there are differences in these opinions, then often that is where the tensions arise. I have heard beginning teachers, for example, telling me that they think that a mentor is their problem solver, that the mentor is going to come in and help them with everything, when of course a mentor may not necessarily always be ready to be there, or indeed be the problem solver for all of the issues that arise in a beginning teacher's classroom. What is meant by mentor and mentoring is contested in the research literature. There's changing views about what mentoring is from the traditional definition of mentoring. And part of that is because of these different beliefs about what the roles are that a mentor should undertake. And these arise out of the very different views about what a mentoring relationship should be like. And when we look at the different views that arise, we see that for some mentors, the feeling is that they are working to a very traditional view of mentoring, where they are asked to take up a mentoring role in school, and they feel they're being asked because they are a more experienced educator, and they believe that their role as a mentor is to impart their knowledge, to impart their experience with someone who is perhaps a less experienced teacher. And their intended purpose is to enhance the mentee's teaching and learning. And they go into that, some of them telling me quite clearly that they want to be the very best mentor they can be for their colleague. And they believe that that is their role, telling and modeling. And they don't necessarily see the importance of enabling the other teacher to build their own identity as a teacher, to help the other teacher
to try to come to an understanding of the problems for themselves. And when we look at Hargreaves and Fullen's definition for mentoring, we see that their argument is that we should move away from a hierarchical dispensation of wisdom to a much more sense of a collaborative approach to mentoring, where the mentoring conversations take on much more of an inquiry into practice mode, where in pairs they're trying to perhaps investigate some of the challenges that may arise, and through discussion come to solutions of how to overcome this. And so the sense of a much more co-mentoring, where both the mentor and the mentee are positioned as co-learners and co-construction, has a change in terms of how we see the mentoring program. So you begin to get a sense of how very different understandings of what it means to be a mentor and mentoring can lead to tensions. And it's not a question of one type of mentoring is good and the other type of mentoring isn't. It is a question of what are the individual needs of the mentoring at the particular time, and what is the best way of mentoring for that particular individual teacher at that moment, of course in their career, but also in terms of their professional learning needs. So what we see is there are multiple mentoring roles, and this isn't an exhaustive list. This was us collecting individual teachers' ideas about the kinds of things they were doing in their mentoring role. And what became very clear was the importance of discussion in school about what teachers think are the roles of mentors. So a good self-evaluation is, well, what sorts of roles do I think a mentor should be conducting? And also sharing these between colleagues, particularly when you begin a mentoring process where it's important to engage in a discussion with the mentee to try and ensure that there is a sense of what roles a mentor is going to take up, and understanding how a mentor may move between these roles during a mentoring phase with a colleague. So the big question then comes, how does a mentor decide on a mentor strategy when they're working with an individual teacher? And remember, we're talking about mentoring across the whole career. So you may be mentoring a beginning teacher, you may be mentoring somebody who's had 5 years experience, you may be mentoring somebody who has 30 years experience. So when is it appropriate to pass on knowledge gained from your own experience? And when is it appropriate to promote the mentee's own autonomy in problem solving and reflection? And again, this is not an easy process, and the sense of the importance of mentoring training to understand how they go about as a mentor, understanding the individual needs of the person that they are engaged in mentoring. And so the mentoring conversation itself becomes a vehicle for professional development. It involves the mentor in asking clarifying questions to their mentee, trying to find out the particular challenge that they may wish to move forward with in their professional learning. Is it something where it's a very straightforward impartation of knowledge? Is it somewhere where it's a challenge that perhaps neither of the teachers have come across before, and they have to engage in collaboration with one another to try and problem solve? Is it a question where this is an experienced teacher I'm working with, and so being able to facilitate them to think perhaps specifically about a particular aspect is important? And so through the mentor training, through looking at videos of mentors and looking at videos of teachers, through trying to understand different scenarios that can be written within a school in terms of, here is a challenge, how would mentors deal with this? Understanding that it isn't a question of instruction or facilitation or collaboration. It is about choosing the approach that is appropriate for
for the particular teacher that you're working with. And without doubt, this needs training in order to understand when is the right moment for each of these different kinds of mentoring approaches. And sometimes you are moving between these approaches, even within one conversation. It's also about understanding the key components of mentoring. Any relationship between two people, it is that sense of a relationship, and building a trusting relationship between colleagues, particularly when you're looking at mentoring across a whole career, is a fundamental aspect. If there is not trust between the two people, then the mentoring is not going to be effective. And so understanding what that actually means in terms of trust. Again, training helps us to surface, because different people understand building a trusting relationship in different ways. The contextual element is particularly important. Of course, they may understand the school, they may understand the context of the school well because they're working there, but the key thing is listening, active listening. What is the context of the classroom of the particular teacher that you're working with? And not understanding it from your perspective, but understanding it from their perspective. What is going on in their classroom and what are the particular challenges that they see? And the third important element is this sense of developmental. If mentoring is going to be seen as an approach to professional learning across our whole career, then it should be seen as how are we adding knowledge through the mentoring process? How are we enabling professional learning to occur? So that if time is to be devoted to a mentoring conversation and to observing each other's classrooms, then there should be a developmental element. Otherwise, teachers will feel it's something that isn't of value to them, and being able to really focus in on understanding the individual's professional learning needs is an important aspect. So to finish, none of that is easy in terms of developing these skills. I cannot emphasize enough how important the mentor training is. Sometimes that mentor training is done in school and the school leaders ask for it to be done for all of their teachers, working with them in partnership. And sometimes it is done externally to the school that enables them to have time out from their classrooms to be able to do that. Across the different countries I've worked with, there are different ways of looking at mentoring. Flexibility is important, but it's something that has to be at the top of the list if we really want mentoring to have an impact on the professional learning of all teachers. Thank you. Mulțumim, Kay. Mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru că am fost împreună astăzi. Putem să semnăm, Anca și Cecilia, am încercat să facem lucrurile astea și în chat. Este, din păcate, un format care nu ne permite foarte mare interactivitate, în sensul că întrebările cu certitudine foarte multe și întemeiate pe care am fi putut să le formulăm pe marginea materialelor prezentate de speaker, de experții din afara țării care au intervenit în conferință. O să încercăm în ateliere să preluăm și întrebări raportate la prezentările pe care le-am urmărit împreună în această parte a conferinței. Având în vedere că programul a fost ușor remodelat și că atelierele au drept oră de debut ora 14, o să fac apel la înțelegere, astfel încât să putem să ne raportăm la
programul în sine ca la ceea ce aveți înscris în agenda, deci la 14 încep lucrările pe ateliere, rugăminte, străduiți-vă să vă raportați la cerințele tehnice, să respectăm regulile minimale de microfoane închise în momentul în care intrăm în întâlnire și să sperăm că o să fie într-adevăr interactive aceste ateliere, chiar dacă au fost totuși date drepturi de participare unui număr mare de colegi profesori din întreaga țară. Ca atare, fac eu încheierea, mulțumesc tuturor acelora care au participat la această secțiune a conferinței. Le mulțumesc de asemenea colegilor de la celelalte universități, pentru că le-am mulțumit în prima parte colegilor de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Trebuie să mai pronunț un nume că ne alină așa sufletește. Este vorba de Alina Vanu, care a făcut posibilă partea aceasta, forma aceasta de organizare a conferinței și s-a străduit să poată să faciliteze licențe adecvate, astfel încât să avem un asemenea suport de susținere a conferinței. Deci, Alina Vanu, îți mulțumesc în numele întregii echipe a proiectului. Pe de altă parte, spuneam, sunt celelalte 3 universități care sunt participante în proiect ca parteneri și în conferință. O să vă întâlniți cu colegii de la universitățile în cauză. Este vorba de Universitatea Transilvania din Brașov, de Universitatea Dunărea de Jos din Galați și de Universitatea, poate cea mai comprehensivă dintre comprehensive, ca să forțăm limbajul, din Târgu Mureș, UMFST în abreviere. O să pronunț doar numele colegilor coordonatori, asta neînsemnând că nu apreciez efortul echipelor de acolo. Este vorba de Simona Marin de la Galați, de Căline Năchescu de la Târgu Mureș, care este și prorectorul universității, și de Mihaela Voina de la Brașov, de la Transilvania Brașov. În rest, mâncăm poate mai puțin astăzi și ne străduim să ne hrănim sufletește cu ceea ce ni s-a întâmplat în dimineața asta. Dacă au fost și ezitări și bâlbe, au fost pentru că încercăm să fim cât mai firești în firescul lucrurilor și să fim profesori cu adevărat. Mulțumesc mult de tot colegilor experți din afara țării. Suntem profesori și cred că asta contează. Poftă bună și să ne revedem la 14.